in the lunch time, then we can do that. Uh, Yesterday we discussed about the investigation, provisions relating to FIR, how police would investigate a case, and then what safeguards are applicable to the accused person and the victim, safeguards of arrestee, like that we studied. You all know, in the beginning itself, we discussed yesterday that any judicial system, to be just and fair, should have a proper mechanism of conducting investigation. And see, let me just go little back. We have three penal laws: BNS, BNSS, and Saksha Adhiniyam. BNS, that is the penal law, talks about the rights, duties, responsibilities. Right? My right that my property should not be stolen. My right that my body should not be harmed. My right that my loved ones or near ones should not be subjected to any kind of violation. Right? If anyone does those things, that person should be prosecuted and punished. Right? For the same reason, BNS prescribes punishment also. But we need a procedure to deprive someone of the right and liberty as given in 21 of the Indian Constitution. So BNSS is there that provides just and fair procedure, not only for the purpose of collecting evidence, but also for the purpose of conducting trial and for the purpose of sentencing. Right? Besides the norms that are mentioned, see, in any civilized nation, certain norms which are enacted in the form of a legislation, right, they are applicable to everyone. That's true. But at the background, there are certain other norms which are either coming from the Constitution or coming from, let's say, human rights or, let's say, natural rights. Like, parties should be heard, then only punishment should be pronounced. If two people are at contention before the court of law, both the parties should be heard. No one should receive any kind of punishment or deprivation of right to life and liberty under 21, except that person is heard by the court. This is one thing. Then, BNS is also talking about the sentencing thing. Yesterday we again discussed fundamental principles of, or the cardinal principles of criminal law. The sentencing or punishment should always be proportionate to the nature and the gravity of the offense. Right? For the same reason, if you compare the older IPC 1860 and the new BNS or the new laws that are coming in the last 2 decades, you would see a shift. That shift is with respect to prescribing the mandatory minimum punishment. You must be aware of this mandatory minimum punishment concept. What was the reason that compelled the legislature to put this kind of clause initially? Earlier, in the earlier law, provision is there. If this act is done, person may receive punishment of up to these many years. The minimum was not prescribed in majority of the cases. But in recent time, you see, legislature is prescribing minimum 5 years, which may extend to 20 years or LI or death. Reason being, if you scroll through the judgments that were coming around the inception of the 21st century, around the year 1990 to let's say 2005 and 2010, you would see, especially with respect to the offences relating to the sexual offences only, majorly, there were judgments coming in from the courts wherein certain casual remarks had been passed. Casual remarks like, it is the responsibility and the duty of the victim not to move out at night. It is the responsibility of the victim not to go to such places, XYZ places. So the thing that I was referring in the last session yesterday, that expression of emotion in a judgment is harmful, is dangerous. And how it is dangerous? It is curbing upon the discretion. I advocate for the discretion of the judiciary, for independence of judiciary. But when such kind of remarks come, legislature get the power, get the opportunity to curb upon those discretionary powers of the judges.
And for the same reason, you see in BNS, many sections are there, many offenses are there for which minimum mandatory sentence is prescribed. Likewise, if you refer to special laws like POCSO or the other recent laws that are coming, no, after 2000 era, you would see in majority of the offenses minimum mandatory sentence is prescribed. That's a step to take away the discretionary power of the courts. So for the same reason, what I'm referring to, what I'm trying to say is, there are certain ground norms which might not be expressly mentioned in the procedural laws, which are supposed to be just, fair and reasonable in compliance with 21 of the Constitution, but those ground norms shall be followed by every stakeholder, right? So I'll be dealing with these provisions in BNSs that are discussed in the statute itself. So let me proceed further. Before this, we come to the trial procedures and the timelines that have been prescribed. One thing also we need to understand is Article 21 confers right to life and personal liberty upon every person, right? That right to life, you all must be knowing that there are judgments coming in from Supreme Court, that right to life does not mean animal existence. Right to life means to live with dignity. And you have gone through series of judgments which say that, which find that, which acknowledge that there are people who are under trial prisoners languishing within the bars, within the jail for many years. The historic judgments coming from Supreme Court. So for the same reason, the BNSS, so that means justice should not only be certain, but it should be speedy at the same time. And for the same reason, there are provisions which provide the timeline for, let's say, completing the investigation, completing the trial, timeline for uploading the judgment, timeline for providing the set of copies, set of documents to the accused and the victim. So like these changes have been brought in the BNSS, right? So the first stage that we started yesterday was about the initiation of criminal proceedings or criminal law. The criminal law is set in motion only with the lodging of an FIR. This is done. Then investigation is done. And if evidences are found sufficient, then a police report is filed before the court of law. For what purpose? For the purpose that the court shall take notice, right, of the offense or the offender. Of the offense. The offender might not be there. Offender might be unknown. Offender might not be caught. So the offense has taken place, and the cognizance stage is to apprise the court that an offense has taken place and court should take some action, right? So one more question, just warm-up session. If, let's say, police report is filed before magistrate, right, and the magistrate, instead of issuing process, passes an order for further investigation, right, which was there in 1563, read with 173(8) earlier. So would that amount to taking cognizance? Did you get my question? I repeat my question again. Police report is filed before magistrate. Magistrate, after scrutinizing the police report, instead of issuing the process, orders police to do further investigation. Would that amount to taking cognizance? Why? Okay. 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 So now, okay, I got your point, sir. Thank you. Then, I did. But no, sir, it's there. Yesterday we only discussed 193 subsection 9. Further investigation scope is there. Order for further investigation, it shows his personal interest. No. Right. Okay. There is no role in the investigation. Okay. Let me proceed further.
Uh, so here, from this discussion, one new question crops up. From this discussion, one new question crops up. What do you actually mean by cognizance? Taking judicial notice of the offence? Application of mind and taking judicial notice? Right. Right. In that case, if the magistrate is ordering further investigation, is it not the same thing? Applying judicial mind? True, absolutely. Absolutely. And see, there are series of judgments also coming from. Uh, can you just mute that other mic? Okay. So, if you refer to RR Chadi versus State of UP, 1955 judgment, the law is very clear. This might be confusing. In both the cases where the court is taking cognizance or not, some order is being passed. In a way, either you are directing further investigation, that is also an order, or you are issuing process, that is also an order. Something is being done. So, does both of these orders, passing of these orders, amount to taking cognizance? No. Reason being, the difference lies in the fact that court is proceeding further, accepting, taking judicial note of the fact that some offence has taken place. But wherein the court is directing further investigation, that implies whatever facts are produced before the court of law, they are not sufficient to take judicial notice of the commission of the offence. Clear? Right. So, if you refer to okay, we'll come to this later. Prosecution also I'll come later. Right. Section 210. You see there are minute changes brought in because section 193 mentions that police has to file the police report including in the electronic form. So, similarly, upon a police report submitted in any mode including electronic mode of such facts. So, this could be future that no hard copy is submitted before the court of law and only court can take cognizance on the basis of the electronic form of communication that is made before the court of law. This is one thing. Secondly, cognizance same is there upon receipt of a complaint including any complaint filed by a person authorized under any special law. So, it is referring to the same thing, if just clarifying if any special law is referring to any particular person, that person files a complaint. So, that is also there. So, these three situations are there as it was existing, there is no change in it. It's just that court can take cognizance also on the basis of an e-copy of the police report. Simple. Now, whether police report is binding on court? No, it is not binding. What is the evidentiary value of police report? Only for information to the court. Right. Only for the initiation of proceeding, it is just an information to the court that this offence has taken place and court has to proceed upon it. Right. That means there are two situations possible. Either court will take judicial notice of the fact that an offence is committed and proceed to issue the process, and the other thing is does not accept it, order further investigation. Another stage is also possible. The police is submitting a closure report and magistrate may take cognizance upon the same report and magistrate might come to the finding that the police report true, the opinion of the police report is not binding on the court. So, there are judgments which say the same thing. But again, there is no change in these provision, transfer on application of the accused person. You have to inform the accused that the case may be tried by other person. If you want, then he may send an application on the basis of the same case may be transferred. You are doing it already, there is no change in it. Again, making over of case to magistrate by CGM, it's the same thing, there is no change in it. Okay, just I'll take you to one section 3. See,
construction of references. Herein it is clarified wherever magistrate is being used, the term magistrate. That means either judicial magistrate of the first class or judicial magistrate of the second class. So, this confusion has been just resolved by this section 3, one thing. Second, metropolitan area, metropolitan magistrate, these two terms have been removed from the BNSS. Okay. So, somewhere you may find reference, like I mentioned yesterday, judicial magistrate is still there, right, but this law provision is clarifying that from everywhere this term has been removed, and wherever magistrate is mentioned, it is judicial magistrate only. Cognizance of offence by court of session. Except as it is expressly provided, court of session shall not take cognizance, right? Okay. This law is very well settled. Except as otherwise provided means there could be special laws that may specifically mention that the court of session may take cognizance upon it, right? But I give you some interesting facts. I have come across several cases, not just one or two, several cases from children's court. Children's court are sessions court only? Yes or no? Yes. And all of you would be knowing JJ Act is a special act. Yes. Under JJ Act, the power to conduct trial, the preliminary trial is vested upon whom? The JJB, JJ board, right? If at all JJB, now under the new law you all know that there is a sub-classification made from 16 to 18. I'll just give you a brief introduction of this and then I'll connect with this section. Under the new provision in the JJ Act, children who are between 16 to 18, right, and are accused of committing a heinous offence. For heinous offence, the definition given in the JJ Act is all offences for which punishment is 7 years or above, right. So, if they are accused of heinous offence, age is between 16 and 18, then it is mandatory that JJB shall conduct preliminary assessment. That preliminary assessment inquiry is basically testing the physical and the mental capability of the child, 1. 2, to inquire into whether the child is able to understand the consequence of committing the offence, and 3, whether there is a need to try the child as an adult. If the inquiry is in the affirmative, then JJB may transfer, not shall, may transfer the case to the children's court for adult trial. And if the children's court is also convinced that the inquiry conducted by the JJB is correct and children's court concurs with the same inquiry, same finding, children's court may proceed to conduct the trial. This is the situation. This simply means that children's court is not the court of first instance, right? But I have come across many judgments wherein police either took the child directly before the children's court, because under POCSO, children's court is the court of first instance. Child below 18, accused, like it's a case of an affair, both the girl and the boy, they eloped, boy is caught hold of, produced before children's court. Children's court saying that this is a child, so JJ Act is applicable. In the judgment coming from the children's court, they specifically mentioned that anyhow the case has to come to us. Anyhow the case has to come to us after the preliminary assessment by the JJB, so we are empowered to conduct the trial. This can't happen. This is an illegality. And then later on in appeal, the judgment got quashed by the High Court. Other cases have occurred wherein the police mistakenly produced child not before the JJB but before magistrate. The court, the provision 9 of JJ Act makes it very clear, if the person is produced before a court which is not empowered to pass any judgment under the JJ Act, then that court shall assess the age
and transfer the matter before the appropriate forum. This is the common practice we follow. So magistrate court के सामने produce किया, then what magistrate court did, instead of conducting this thing, assessing the age, or even when they got to know the age, they transferred the case to the sessions court, because committal, cases which are exclusively triable by court of session, may be committed by the magistrate court to the court of session, and sessions court accepted those cases and conducted the trial. There have been cases, like, see, also, like I am telling this, reason being, mistakes are being committed either at the stage of production, or at the stage of inquiry, or at the stage of committal. And some or the other way, cases are reaching before the children's court or the sessions court, and they are conducting trial. You all must be aware the JJ Act prohibits that two punishments can't be passed against a child. One is death sentence, and the other is life imprisonment without a possibility of release. So there are two ways: life imprisonment with a possibility of release, life imprisonment without a possibility of release. So these two punishments are prohibited: death penalty and life imprisonment without possibility of release. And sessions court, after conducting trial, awarded life imprisonment without the possibility of release, without conducting preliminary assessment. So these things are happening. So no, this should be considered. This provision, which is a mandatory provision, shall be kept in mind, right? Then additional sessions judge to try the case made over to them, same, there is no change. Here little bit of change is there. When you have to conduct a trial of a public servant, including judges, permission is required, right? Now this provision is mentioning that the permission shall be given by the state within 120 days. If permission is not given within 120 days, then it shall be presumed that permission has been given. So a provision of deemed permission has been added, right? Those safeguards are there under 1563, which was amended now, which is 173 provisos, read with 175. No, new law. I am talking new law. 195 read with 210. Then there are two prohibitions: that magistrate shall not order any investigation against a public servant unless the public servant has been heard, his superior has been heard, police has been heard, and the complainant has been examined, right? Besides that, this deemed permission provision is also added. If every other formality is complied with and the case is up for trial and the matter is sent for, see, this prohibition from ordering investigation or ordering taking cognizance, does not prohibit from lodging the FIR. This distinction is clear, I believe. There is a prohibition from taking cognizance and prohibition from taking ordering investigation. There is no prohibition with respect to filing of the FIR. That may be filed, but other safeguards are there. At the same time, permission is also required, so that permission may be presumed after 125 days, right? There is no other change in this provision, but at the same time, wherein the offence relates to special laws, sexual offences, then this provision shall not apply, right? Yes. This provision is about the trial. Okay, ठीक है, fine. Okay, when I come to the relevant provision, I'll explain again, because this provision are coming in the later slides. Okay. This again, this thing is same. There is no change in it. Prosecution for marriage offences against marriage. There is one small change. In the first line, it is mentioned that
For the purpose of the specific offences under 81 and 84, only victim can file the case, right? If you refer to the earlier provision on CRPC, under the new law now, only husband is deemed to be aggrieved person. Earlier, people who had the custody of the woman were also considered as aggrieved person. Now under the new law, that is removed. So for the purposes of this section 219, only husband is deemed to be a person covered within subsection 2 for the purpose of filing the case, because it refers to what? Enticing the married woman, to go with someone else. So this provision is there. So only husband is said to be aggrieved in this case. Other places you may see that reference to the lunacy has been removed. Lunacy, you all understand, it is a mental disability only, and reference to juvenile or any definition as in person below 18, that has been replaced by the term child, right? Child is a neutral definition given by the Convention on the Rights of the Child, universally applicable to all the parties, state parties who have signed and ratified the convention. So India, being a signatory, is trying to replace from everywhere the term juvenile or any other definition, and the term neutral term child is used. Second thing, with respect to lunacy, lunacy has limited applicability. Few people say that lunacy is related to the lunar eclipse and all. So its definition, its ambit is narrowed. For the same reason, the term unsoundness of mind is used in this section, as well as other sections also wherein the term lunacy appeared, right? Then prosecution for defamation, you see again the term child is used and person of unsound mind is used. Then another term, intellectual disability, is used. Can anyone distinguish between unsoundness of mind and intellectual disability? What would be the scope and ambit of these two terms? It's sort of dumb, okay. Okay, right, right, true, true, true. See, a small difference, both of you, please, come within intellectual disability. In simple terms, I would say, yes, this is again one kind of explanation. Intellectual disability, as very well said, it's like Down syndrome. It is majorly permanent, but unsoundness of mind is not always permanent. One. Second, unsoundness of mind can be medically treated, or some therapy can be given to at least improve the symptoms. Whereas intellectual disability is permanent and no therapy generally works. So this is the difference. 3, intellectual disability may also relate to the intelligent quotient, IQ level of a person, dumbness as you said. Whereas unsoundness of mind is the inability to understand the nature and the consequences of whatever thing that person is engaged with, right? So this is the difference, and this law has tried to include these 3 things, general terms. If these 3 situation is there and some women is there who as a custom should not come out, then any person with the leave of the court may file a case on these people's behalf. That's it. Again, the provision is saying there is no change in it. Complaints to magistrate. This here 223, a small change is brought. Examination of the accused in cases of complaint. Now this is mandatory. This is not optional. So any private complaint is filed before magistrate, having jurisdiction to take cognizance, shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any,
and the substance of such examination shall be reduced in writing and shall be signed by the complainant and witnesses and also by the magistrate, provided that no cognizance of an offence shall be taken by the magistrate without giving the accused an opportunity of being heard. This has again come through a series of judgments. See, this committee has done nothing majorly. They have compiled the judgments and placed in the provision that accused is never informed, does not know, does not get an option to justify himself before the court, and the cognizance is taken. And the moment the cognizance is taken, there is an impact on the right and personal liberty of the individual. Right? That's not disputed. For the same reason, you have to mandatorily examine the accused person also. Then, now, yeah. What will the procedure with respect to? Right. Hmm. Needs to be heard. If the case is coming within and see, under special law, this law will right. Same thing if you refer to the trial in absentia, that also starts with non-obstinate clause, notwithstanding anything contained in BNSS or any other law for the time being in force. So for the same reason, any special law that has mention about anything else shall not be governed by this. Also, if you refer to section 4 and 5 of the BNSS, it clearly says that whatever thing is there in the BNS shall be investigated, inquired, tried by this BNSS. If there is any special law that has a special procedure prescribed in it, BNSS shall not affect the procedure prescribed in that particular law. Simple. Unless the provision, see, if the opening line of this section would have been, notwithstanding anything contained in BNSS or any other law, then this provision would have been the governing light. Since it does not start with this provision, it only is applicable to the procedures under BNSS. But at the same time, since this provision does not start with notwithstanding with anything contained in this BNSS, I would say whatever provisions under BNSS that start with this non-obstante clause shall supersede this provision. You get the point? Now, a magistrate shall not take cognizance on a complaint against a public servant for any offence alleged to have been committed in the course of discharge of his official duties, functions, or duties unless such public servant is given an opportunity to make assertion and a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to such public servant is received. As I mentioned earlier, this is about, is it clear? Yesterday what we studied, it is about ordering investigation. Here it is about taking cognizance. And then for the purpose of trial, you need permission. For the purpose of taking cognizance, you don't need permission. Do you? Do you take permission for the purpose of taking cognizance? No. Permission is not required then. If you want to commence the trial, then only sanction is required from the government. Right? So that sanction is now deemed sanction. So 3 stages is there. 1, FIR may be lodged. 2, this is talking about complaint case when a complaint is filed against a magistrate. 3, magistrate shall not order investigation unless the public servant has been heard, his superior has been heard, police has been heard, and complainant has been examined on affidavit, oath, right? These 3, after these 4 situations, investigation may be ordered. Then again, at the stage of cognizance also, same inquiry needs to be done. So in a way, 2-stage inquiry is prescribed for public servants. 1 at the stage of investigation, and 2nd at the stage of taking of cognizance. Right? So 2 safeguards are added. Just to
Yes, that's what I said yesterday. It is going to be a duplicacy of work. And then see, at the time of framing of charge again. True. But yeah, here difference would be there. Reason being, there you are ordering investigation. Investigation might disclose something now, which might not be brought at the stage of. Yeah, that's what I'm saying. This is for. Yesterday we discussed about investigation. This provision is about cognizance. Yes. Hmm. Yes. That's what we discussed. Sir? Yes, it is necessary now. Am I clear now? Like some confusion is there still. See, two proceedings are required. Again, I am clarifying. Two proceedings are required. Please listen. At the time of ordering investigation, that magistrate shall not order investigation unless the procedural compliance has been done. Right? Yes, complaint cases. No, 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 no. Huh. Okay. That's that I initially said. You can lodge the FIR. For that, nothing is required. Huh. FIR is not lodged, then you are approaching the magistrate with filing a complaint against a public servant. Yes. Right? So, in cases of complaint cases, before ordering investigation, procedural compliance is there. Before taking cognizance, again procedural compliance is there. Simple. Double protection with respect to complaint cases. Right. Right. Okay. No. Opportunity of being heard. See, audi alternate partem, both parties should be heard. This is one stage. Two, opportunity of being heard and necessarily hear. These are two different terms. Opportunity of being heard, that means you may ask that person to appear and show cause. That person might not be willing to appear. So you gave the opportunity, that person refused or did not turn up. So this is talking about this situation. If it was necessarily here, then in that case, the person may be bound to appear and then answer. Did I answer your question? So the scope of the term, opportunity of being heard, it's simply a procedural compliance that the person was apprised that a hearing is scheduled on this date. You come, you appear, you answer, and you may leave. If you do not want, that's also fine. Right. 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 True. Okay. If I get your question correctly, you're distinguishing between two things. One, whether hearing before taking cognizance extends to after taking cognizance or not stage, right? See, what you have been doing, if we remove this pre-cognizance hearing, what you have been doing before, after taking cognizance, you would simply issue process. Yes or no?
source statement of the entire witnesses. Of the accused? Public servant? No. So, yes, yes, that's how it's different. It is talking about the accused person, accused public servant. For that person, okay, you are talking about the accused in examination or public servant examination? Okay, then fine. So initially in the 223 examination of complainant you are asking about, yes. So you have to only hear the accused, that's it. Whether cognizance should be taken or not. He makes justify his case that you may take cognizance, you may not take cognizance. If you are convinced, you may take cognizance. If you are not convinced, you will not take cognizance. Nothing than that. Did I answer your question? Like, yes. See, you confused two questions actually. I'll get back to again 223. Provided that no cognizance of an offence shall be taken by a magistrate without giving the accused an opportunity of being heard. Simple. You just have to do a procedural compliance that you gave the accused an opportunity of coming, appearing and answering. He appeared, he did not appear, it is not your headache. One thing. Two, if he appeared, you would hear to him what he says, record whatever he says, and then decide according to your wisdom. If he appeared, he justified, you are still willing to take the cognizance. So after that, whatever procedure you follow earlier, that still remains the same. This provision is provisos not affecting the earlier procedure that you have been following. It is simply giving the accused an opportunity, a right, that he may be heard prior to the stage of cognizance. That's it. And this is coming, why so? Because there are judgments coming in from the Supreme Court also, which are mentioning that accused should be heard. Because see, just to clarify, like, please listen to me, I need your attention. No, at this stage, no. This. I did not get, but but I got the gist, sir. Okay, again, let's continue. The point that I'm trying to make here is this right vested on the accused is coming from Supreme Court judgments, considering the fact that many frivolous complaints are filed before the magistrates, right? Let me just complete, sir. Right. No. That's, see, I can give you a series of judgments, list of judgments after the class, wherein the courts have very well said that opportunity to hear does not mean cross-examination. See, this is not a trial happening. This is just an inquiry. And see, in inquiry, judge is in the commanding position. Parties do not have any other thing. You just have to hear the party, that's it. One thing. Two, because of the frivolous complaints being filed before the court of law, right, this provision has been brought in so that the accused can also have the opportunity to justify whether a cognizance should be taken or should not be taken. At this stage, examination or cross-examination of the witnesses of the opposition or prosecution cannot be permitted. I am very clear in this. At this stage, pre-cognizance stage, examination and cross-examination of the witnesses of the prosecution cannot be permitted. Be very clear in this. It is only just an opportunity to the accused person that he may be given an option to justify whether cognizance should be taken or not. And you have to apply your own wisdom, considering the fact
these matters have been brought in. If you have the opinion that these are frivolous matters, you may just close it. Simple. Yes, it is just it's in the nature of a show cause notice. Opportunity of the accused to appear and answer. Simple. Initially, what was happening earlier to this, accused never had the opportunity. How would he have the opportunity? You have to allow. So this provision is simply saying you have to allow the accused to come and answer. That's it. He may come, he may not come. That is up to him. You just have to justify that you gave an opportunity of hearing, right? Sir? Yes. Right. Yes. Simple thing. This is no problem, sir. No problem, sir. This is just a hearing before the cognizance stage. This is not after cognizance stage. Inquiry at the time of framing of charge is after cognizance. No, right. True. I got your point. Thank you. Okay. Again, issue of process. Coming to 227, one proviso is added that summons for the purpose of issue of process. This summon or warrant may be issued through electronic means, which I was referring to yesterday. But if you are issuing a warrant, this is there. If you want to execute it for the arrest purpose and all, then you obviously need someone to go and execute it. See, one more thing is there. From the three laws that we have now, mention about attorney, barrister, pleader, vakil, these terms have been removed. And the neutral term, advocate, has been used everywhere. 1. 2. References to British Crown, London Gazette, United Kingdom, all these terms have been removed and replaced by central government, state government, this thing, union territory, like that. Okay. So here I just highlighted the pleader was there, pleader has been replaced with advocate. Same is everywhere. This is about special summons in cases of petty offence. The amount of fine has been increased from 3,000 to 5,000. This is to be noted. It was earlier, I think, 3,000. That is now increased to 5,000. Again, 5,000 rupees. 230, supply of copies to the accused person. One more thing is added, that copies shall also be supplied to victim, right? And within how many days? 14 days timeline has been provided, and in no case beyond 14 days from the date of production or appearance of the accused, furnish the copy. On whatever day he was brought, within that day, 14 days time shall be counted, right? And then at the same time, you remember we discussed that the supply of copies through electronic means is also considered as sufficient compliance, right? Then again, see, provided further magistrate is satisfied that any such document is voluminous, then he shall, instead of furnishing the accused and the victim with the copy thereof, may furnish the copy through electronic means, or direct that he will only be allowed to inspect it personally. Provided also the supply of documents in electronic form shall be considered as duly furnished. Simple. Then again, 231, where the case is triable by court of session, further supply of documents in electronic form shall be considered as duly furnished. Same thing is added everywhere. A few things are added now in this section. Commitment of case to court of session when offence is triable by exclusive by hit, right?
that the proceedings under this section shall be completed, the committal proceedings, within a period of 90 days from the date of taking cognizance, and such period may be extended by the magistrate for a period not exceeding 180 days, because there could be a possibility that some inquiry may be required, some hearing may be required to know whether the case is exclusively triable by court of session or not, right. Provided further, an application be filed before the magistrate by the accused or the victim or any person authorized by such person in a case triable by court of session shall be forwarded to the court of session with the committal of the case. So, whatever documents you receive, whatever application you receive, that shall also be forwarded to the court of session. This law is just clarifying these things. Then joinder of charges. Earlier it was how much? 3. Now it is increased to 5. This is one change. Offences of the same kind may be charged together. What is the meaning of the offence of the same kind? Right? And please? Series of offences? Similar act? Sir? Theft? Same nature of offence? All offences for which the punishment is same, can they be said to be offence of same kind? No. There has to be similar, some connection between the two. Right, one. Offences of the same kind. Okay, one more thing. See, I just want to highlight over here. Generally, it is said, the concept of fair trial says, charges or offences shall be charged separately and tried separately. Yes or no? Yes. Reason? See, the concepts that have been there behind framing of these provisions have been very clear, and the idea is, when you charge a person for all the offences he has committed in one trial, and you conduct trial of all the charges at the same time, then the victim, or say the accused, comes in a weaker position. 1. 2. Second principle that governs this provision is presumption of innocence. The idea behind separate trial of separate charges is that if one charge is proved, that not prejudice the mind of the judge to presume that the other offence would also be committed by this person. You get the point? So, the idea behind separate trial and separate charge is that charges shall be framed separately and tried separately, and the evidence for one charge shall not affect the, or shall not take the proof of the other charge or the other offence. So, this is the kind of distinction should be kept in mind. However, offence of the same kind may be clubbed together and charged together and tried together, up to a maximum of 5 committed within a period of 12 months, right. Opening of the prosecution case, there is no change in it, either in BNSS or in any other law. This is just explained. Okay, discharge. There is a timeline fixed for the purpose of discharge, and that too within a period of 60 days. Discharge application may be, the accused may prefer an application for discharge within a period of 60 days. What if 60 days time is not followed then? He will forfeit his right to file the application. He loses his right to be discharged, to file an application. Then what will happen? Right? Right. To be heard. Right. For purpose of discharge, he may give an application within 60 days. Can this be extended?
Can this be extended? Condonation of delay would be applicable, sir? There is no specific mention? Yes, but there is no bar also. Huh. So that means it may be extended? There could be a possibility. Because if you refer to similar judgments, not about this thing, but for other deadlines, which are not mandatory, courts have generally been humane. That for special considerations, if there are special circumstances, this timeline may also be extended. Huh. Huh. Keeping in mind the special circumstances. This safeguard, this rider will always be there. So the judge might consider if there are certain cogent reasons to believe that the person was, for these reasons, not able to file the application, then I believe it may be extended. Huh. Because there is no bar that court cannot extend it, right? At the same time, there is no mention that the court should not extend it, right? So we can assume that the courts may have the power for special circumstances to extend for certain duration. Then framing of charge. You see, the she shall frame in writing charge against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing of the charge. Now again a timeline is prescribed for the framing of charge. How you frame charge, that procedure you already know. That I am no one to guide you upon it. I can only tell you the changes that have been brought in. And if C, where the judge frames any charge, the charge shall be read and explained to the accused, present either physically or through audio, video, electronic means. This is added. So it is not necessary to physically call the accused person before the court of law, right? Now this thing is there. See, audio, video, electronic means some rules would be required. Would it be applicable in every case wherein the person is not in custody? Would it be applicable in every case where the person is not in custody, or would it be applicable in only those cases wherein the person is in custody? So, generally we consider that if the person is in custody, then this will apply. Yes or no? Audio video means otherwise or otherwise. Pardon please? Then he may be permitted to appear using audio, video, electronic means. Or maybe he is not willing to come, he is saying, okay. So what would be the situation? He has to respect the court. Okay, fine. And the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried. Now when the person pleads guilty, you have an option either to convict or not to convict, or proceed with the trial. If the person does not plead guilty, you obviously have the other option. He does not plead guilty, you may proceed with the trial and ask for evidence from either side, right? Conviction of these provisions are saying there is no change in it. Evidence for prosecution. See, two provisos have been added. The evidence of a witness under this subsection may be recorded by audio, video, electronic means, and deposition of evidence of any public servant may be taken through audio, video, electronic means. So this is just an enabling provision. If you want, situations are there, this may be exercised. Judgment, again there is a deadline is prescribed. After hearing the arguments on the points of law, the judge shall give a judgment in the case as soon as possible within a period of 30 days from the date of completion of argument, which may be extended to a period of 45 days for reasons to be recorded in writing. So again a timeline is fixed for speedy disposal of cases. 30 days for pronouncing the judgment. In certain circumstances it may be extended up to 45 days, but you have to mention the reasons for the extension. There is no change, yes.
when accused shall be discharged. Again, you see cases of trial by magistrate I am talking about. Here again 60 days time is prescribed for filing of the application for discharge, right. Again, framing of charge within a period of 60 days from the first hearing of the case. The magistrate court shall also frame charges within 60 days from the date of first appearance. Provided further, this evidence for prosecution under this section may be done by audio video means at the designated place to be notified by the state government. Again, simple thing. Everywhere you see just audio video electronic means has been added. Evidence for defense, provided that when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness, before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice. Simple evidence for the defense side. Here accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness before entering on his defense, then attendance of such witness shall not be compelled. Do you get the point? Where examination has already been done. See, evidence of prosecution and evidence of defense. Evidence of defense is being called upon, and if the witness of the prosecution has already been examined before, then attendance shall not be compelled of the prosecution witnesses for the purpose of this section. This is simply clarifying, because once examination is already done. Again, it may be done by audio, video, electronic means. This is again allowing it. Cases otherwise done on police report. Here there is no change. When accused is not discharged, subsection 7 is added. New section is added, subsection. Despite giving opportunity to prosecution and after taking all reasonable measures, if the attendance of prosecution witness under subsection 5 and 6 cannot be secured for a cross-examination, it shall be deemed that such witness has not been examined for not being available, and the magistrate may close the prosecution evidence for reasons to be recorded in writing and proceed with the case on the basis of materials on record. In simple terms, you see, accused is not discharged, a proviso is added, a subsection is added. Despite giving opportunity to the prosecution and after taking all reasonable measures, if the attendance of prosecution witness under subsection 5 and 6 cannot be secured for cross-examination, it shall be deemed that such witness has not been examined for not being available, and the magistrate may close the prosecution evidence for reasons to be recorded in writing. Simple. Then conclusion of trial. Again, a timeline is prescribed. When the proceedings has been instituted upon a complaint and the complainant is absent, is not appearing, and 30 days notice is given, still he is not appearing, then person may be discharged, accused may be discharged. Because complainant needs to be examined, notice is given to complainant, complainant is not appearing, 30 days time has elapsed, then accused may be discharged. Substance of accusation. If the magistrate considers the accusation as groundless, he shall, after recording reasons in writing, release the accused, and such release shall have the effect of discharged. I think these provisions have been you were following it, no? These are just explanatory provisions mentioned specifically in this statute. Yes, again now some changes in the amount here. It is 20,000 rupees now everywhere. Initially it was, I believe, 2,000. So that has been increased to 20,000.
Now see, this decision to try summarily is the prerogative of the court in the circumstances mentioned herein, because it says, notwithstanding anything contained in this Sanhita. This is a superseding clause. 1. Any chief judicial magistrate or magistrate of the first class shall try in a summary way all or any of the following offences. All or any of the following offences. First is, it is a matter of theft and the amount or the value of the stolen property refers to 20,000 or below. Receiving of stolen property, amount is below 20,000. And third, assisting in the concealment or disposal of stolen property, and the amount is below 20,000. In these three cases, court may try summarily. Then here, offences under 331, breach of peace and security, abatement of any of the foregoing offences, attempt to commit any offence, and any offence constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act. So, petty nature offences only. The magistrate may, after giving the accused a reasonable opportunity of being heard, for reasons to be recorded in writing, try in a summary way all or any of the following offences, not punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 3 years, right? Provided that no appeal shall lie against the decision of the magistrate to try a case in a summary way under this section. That means the decision, this appeal is against the decision of the court to try summarily or the punishment given by the court. Tell me. This is with respect to the decision of the court to try the case in a summary manner, right? No appeal shall lie against this thing. Plea bargaining. Can anyone or would anyone like to throw some light on the concept of plea bargaining? We are assuming things will change. Things will change, right? Okay. Anything else? Like, what is the concept about? What is the legality of this concept? Sir? Reducing sentencing. Okay. Okay. For speedy disposal of case, right? And speedy disposal of the case, but is it legal? Is it allowed? Should it be allowed? For what nature of offences is it allowed? Punishment below 7 years, right? This is one thing. See, if you refer to, see, the concept of a judicial system is the judge has to decide whether an offence has been committed or not. This is one thing. In an independent manner, second thing. Third thing, after considering the facts and circumstances. Fourth thing, after looking into the evidence, right, to do justice. But at the same time, if you refer to, there are judgments also when this provision was there. There are judgments which say that such bargain is against the principles of the criminal justice system, because it is a bargain happening outside the court. This is not happening in the presence of the court, right? So any disposal or any decision which the parties are deciding on their own should not be allowed. But since it has got a statutory recognition, we consider it to be legal and valid, right? Plea bargain, you all know, a disposition has to be made.
outside the court with the consent of the accused person. Accused has to voluntarily appear, voluntarily convey that yes, he wants a bargain, because see, it may also happen that someone else might force the accused to send an application for plea bargain. This is also possible. It is also possible that the accused has been threatened and he is forced to accept that he has committed the crime, because see, this is in a way a concept of what? Confession. You are confessing that you have committed the crime, and what we understand is all confessions need to be voluntarily made. A confession that is involuntary cannot be allowed, and for the same reason you see that under Sakshi Adhiniyam also and under 183 of BNSS also, safeguards have been added that there should be no inducement, threat, promise, coercion, etc. Cooling off period should be given. In a way, in simple terms, confession should be voluntary, also coming from Article 20 Clause 3 as we discussed yesterday, right? So that means there should be an opportunity to be given to the accused person, to be heard, to justify, to answer. Was it there in the earlier law? Yes, it was there. Accused should be heard to be sure that whether the application that he made is voluntarily made or not. A few changes have been made in this section. See, within a period of 30 days from the date of framing of charge, application for plea bargaining shall be filed within a period of 30 days from the date of framing of the charge in the court in which the offence is pending for trial. So, is it the magistrate court, the sessions court, or any court? Only before magistrate? Not before sessions court? In any court before the trial is pending, one. Up to 7 years, so generally those matters will not go to, true. You have a practical answer, true. So, mostly cases wherein punishment is less than 7 years, they do not go to the sessions court generally. So, some exceptions obviously are there, some exceptions are there, true. So, in cases wherein charges are framed either before the sessions court or before the magistrate court within 30 days from the date of framing of charge, this application may be filed. This is one thing. Other than this, in subsection 1, 2 and 3, there is no change, right? Then you see, when the public prosecutor or the complainant of the case and the accused person on the date fixed, the court shall examine the accused in camera, where other party in the case shall not be present, to satisfy itself that the accused has filed the application voluntarily, right? The court is satisfied that the application has been filed by the accused voluntarily, it shall provide not exceeding 60 days to the public prosecutor or the complainant of the case and the accused to work out a mutually satisfactory disposition of the case. So, what benefits it is offering? It is offering speedy disposal. It is helping in saving the time of the court. It is helping in saving a lot of money which may be spent otherwise if the cases are fought before the court of law. As a defense lawyer, he has to engage someone that is there, so that time is saved. Then overcrowding of prisons, that person is jailed, he would be sent to jail. So, all these dispositions may be, the time may be saved, and these are the benefits offered by plea bargaining. Timeline is fixed, earlier it was not fixed. So, within 60 days this disposition has to be, a decision has to be formed by the three parties, the public prosecutor, the complainant as well as the accused, three people, and then they have to come to the court. See, and the court finds that the application has been filed involuntary by the accused, or he has previously been convicted by a court in a case in which he had been charged with the same offence, it shall proceed further in accordance with the provisions of this Sanhita from the stage of such application. What does it mean? Sir?
If it is either involuntary or he has already been convicted for some offence, then court may proceed as if the application has just been filed. So, it may not be considered by the court. Guidelines, what guidelines the court for this thing? Satisfactory disposition. In working out a mutually satisfactory disposition, under 290, the court shall follow the following procedure. In a case instituted on a police report, the court shall issue notice to the public prosecutor, the police officer who has investigated the case, the accused and the victim of the case to participate in the meeting to work out a satisfactory disposition of the case, right? Provided that throughout such process of working out a satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court to ensure that entire process is completed voluntarily by the parties participating in the meeting. That means no kind of inducement, threat, promise can be exerted upon the accused person even at this stage when a plea bargain is taking place. Provided further that the accused, if he so desires, may participate in such meeting with his advocate, if any, engaged in the case, right? Accused has a right to representation and he may be represented by a lawyer. Then, in a case instituted otherwise than on police report, the court shall issue notice to the accused and the victim of the case to participate in a meeting to work out a satisfactory disposition. So, two situations, cases instituted on police report and otherwise. If there is a police involved, then police should also be informed. If police is not involved, then the accused and the victim have to come out with a solution. Provided that it shall be the duty of the court to ensure throughout such process of working out a satisfactory disposition that it is completed voluntarily by the parties participating in the meeting, same thing. He may participate in such meeting with the help of an advocate. Disposal of case, no changes there. Here, C and D clauses are little bit amended, right? And where the accused is a first time offender and has not been convicted of any offence in the past, it may sentence the accused to 1/4 of such minimum punishment. This is added. And then, if the case does not fall within clause B, wherein Prohibition of Offenders Act may be applied, or within clause C, then the accused is a first time offender and has not been convicted of any offence in the past, it may sentence the accused to 1/6 of the punishment provided or extendable for such offence. Simple. Two situations. Where it's a first time offender, right? Then 1/4 of the punishment. If he is a first time offender and he is not covered within the Prohibition of Offenders Act, then 1/6 of the punishment may be given in clause D. Same thing is there is no change in it. No change. No change. This is not applicable to the Juvenile Justice Act. That means all offences which are there under the JJ Act, that shall not be governed by the provision relating to plea bargain, right? Mode of taking and recording evidence, this we will discuss now. Evidence to be taken in the presence of the accused person. Accused place to be notified by the state government. Simple terms, evidence is being taken against the accused person, he should also have the opportunity to examine that, right? He may examine it himself or through his lawyer. What is added? Through electronic means. See, when examination is taking place through electronic means, because signature is also required, then 72 hours time is taken for the purpose of signing the records. So, this shall be followed.
Provided when the accused is in custody and is examined through electronic communication, his signature shall be taken within 72 hours of such examination, right. No foreign proof of certain documents. Again, few timelines are added herein. Soon after supply of such documents and in no case later than 30 days and after such supply, provided the court may in his discretion relax the time limit with reasons to be recorded in writing. Further, that no expert shall be called to appear before the court unless the report of such expert is disputed by any of the parties to the trial. Now, this provision is newly added, and it is talking about the evidence of public servants, experts, right. It is mentioning if some public servant is there who has prepared some report and that public servant is either transferred or has died or has retired, then in such cases, or cannot be found for giving disposition, etc., then in such cases, someone who is subordinate to him or who has occupied the same position may be called to appear and answer about the report submitted by the public servant. You get the concept? Now, there are a few gaps which I believe should have been answered, that wherein document or report prepared by a public servant, scientific expert or medical officer is purported to be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, right. This first subsection is not mentioning about the manner in which that report is prepared, as if, is it prepared in the official capacity, as if prepared in the personal capacity, two situations. This we are implying. The law provision is not specifically mentioning one thing, because if you go by the wordings, the court shall secure the presence of successor officer of such public servant, expert, who is holding that post at the time of such disposition to give disposition on such document or paper. So that successor officer would be called in to answer about the report that is prepared by the preceding officer, right. So they could have clearly, like everywhere they have specified things, made it more explanatory. So this could have been mentioned that whatever officers, experts, public servant, whatever report they are preparing in the official capacity with respect to the provisions contained in the Sanhita, for these things this provision will apply, right. Further, that no public servant, scientific expert, medical officer shall be called to appear before the court unless the report of such public servant, scientific expert is disputed by any parties of the trial or other proceedings. Simple. Unless there is a dispute with respect to the report, no successor officer shall be called. That's true. That's true. That's true. For every report that is prepared, even when you have presumption with respect to the genuineness of the government records, even there the dispute. So this is not talking about the government records, right. Further, that the deposition in such successor expert may be allowed through audio, video, electronic means. So it is not necessary for the successor to appear physically, that may be allowed through audio, video, electronic means also. Power to postpone or adjourn proceedings. The provision is same in first subsection and two subsection. Here few things are added. Where the circumstances are beyond the control of party, not more than 2 adjournments may be granted by the court after hearing the objections of other party and for reasons to be recorded in writing. I hope you get this. It is limiting about the adjournments that may be allowed. So a maximum of 2. And that too after hearing the objections of the other party and for the reasons to be recorded in writing. So whoever party is pleading for adjournment, the other party should be heard upon it. What is his stake? What is his say on it? And then to a maximum of 2 adjournments. Power of magistrate to order person to give a specimen. Okay.
or signature of specimen or handwriting. Yesterday we discussed one thing, that no person can be compelled to be a witness against himself. So if a magistrate is ordering a person to give his handwriting or sample or whatever specimen, so that it may be compared with the incriminating material and that person may be prosecuted, would this not go against 20 clause 3 of Indian Constitution? This is an exception. Is it not the same thing? You recover a gun from a place of occurrence, that gun will have my fingerprints. You come to me, compel me to give my fingerprint sample to be compared with that with the gun. Connection established. I may say that I have a right not to be compelled to give my finger impressions because you will match it with the gun and prosecute me. Why? Reason. Okay. See, good. What 20 clause 3 is saying, no person can be forced to be a witness against himself. And who is a witness? Just giving an information. See, whatever thing that establishes my identity, whatever thing, my handwriting, my voice sample, my finger impressions, these are what? These are pieces of information. These information only discloses what? About who I am. There is no connection with the information that establishes who I am with who is a witness. So Supreme Court in Nandini Satpathy versus P.L. Dhani is saying again the same thing, that a person may be compelled to give a sample that may be incriminating. Reason being, he is not being compelled to be a witness. He is only being compelled to give some information which only he possesses, nobody else. 1. 2. Once he gives the information, that information is assessed by whom? The experts, right? And then decided by the court, that whether these two information matches or not. 3. After you give the information, it is also possible that you might not be involved. It is also possible. There is no certainty that you would be convicted for that. You are only supplying information to assist the court to come to a finding, right? Hence, it does not violate Article 20 Clause 3, that no person can be forced to be a witness against himself, right? So, the power of magistrate to order person to give a specimen. Further, the magistrate may, for the reasons to be recorded in writing, order any person to give such specimen or sample without being arrested. Now, I have one question with respect to this. If you read the entire provision, there appears to be a mismatch between the two provisos. Now, you help me find out solution. I will read it for you. If a magistrate of the first class is satisfied that for purpose of any investigation or proceeding under this Sanhita, it is expedient to direct any person, including an accused person, to give a specimen, signatures or finger impressions or handwriting or voice sample. He may make an order to that effect, and in that case, the person to whom the order relates shall be produced or shall attend at the time and place specified in such order, and shall give his specimen, signatures or finger expressions or handwriting or voice sample,
provided that no order shall be made under this section unless the person has at some point time been arrested in connection with such investigation or proceeding. What does this proviso mean? Provided that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with such investigation or proceeding. It is talking about arrested. Is it necessary to arrest every person? No. No, my question is again same. See, here it is saying it is expedient to direct any person including an accused person, right? That means the person who is not an accused person may also be directed by the court to give the sample. Am I right? Right? Provided, here it says, no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with such investigation. Did you, I think, hmm. 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 This is a valid answer. These two provisos are talking about two different situations. First one is talking about the arrested person, the accused person, right? And second is talking about, for reasons to be recorded in writing, order any person to give such a specimen or sample without being arrested. So two situations are covered, but at the same time, that question might be posed here, including an accused person. If first proviso deals with the accused person, does it mean, because it is, see, it is unless that person has at some time been arrested in connection with the proceeding. Unless, that means that person must have been arrested at some point of time, then only an order can be passed. That means accused people who are not arrested, against them an order cannot be passed. Did you get my question? This can be one interpretation. This is for any other person. Any order, any person. So, should we mean it to be people who are not accused person? Because see, first line says any person. This is also saying any person, including accused person. Is the ambit of this new proviso about people who are not accused, or is it applicable to all people other than accused? Any person would include accused also. Why? How? No. You are thinking about the practice, I am talking about the law, provision. How do we interpret to arrive at this kind of practice? Did you get my question? What I am trying to convey is, how do we interpret this provision? See, practice is coming out of provision only, right? Few things may be there which may be different, right? But primarily it is coming from this provision. So how do we interpret this provision to arrive at this kind of practice? You answered right, but the answer I give you, this interpretation can come from this line. It is expedient to direct any person including an accused person. So any person includes accused person, right? So the next proviso, new proviso, which is why this was needed to clarify that any order may be passed against any person, and that person may
include an accused person who has not been arrested. Because the first provision is talking about one who had been arrested. Second provision is talking about people who have not been arrested, and that people may be directed to give sample without being arrested. I hope you get the point now. Right. Now, provision for inquiry or trial being held in absence of the accused in certain cases. Personal, see, this is about the same thing. This is again repetition. Earlier it was there. Same thing is here, wherein accused person is disturbing the proceedings of the court. His presence is not required. Then his attendance may be dispensed with. What new is added is in the next section 356. But before we come to that, a derivation is required from, a reading is required for this section. We'll just read in 2 minutes and then move on to next section. At any stage, personal attendance of the accused before the sessions is not before the court is not necessary in the interest of justice, or the accused persistently disturbs the proceeding of the court. The judge, magistrate may, if the accused is represented by an advocate, dispense with his attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence, and may at any subsequent stage of the proceeding direct personal attendance of such accused person. Subsequently, he may be ordered to appear. Right. If the accused in such case is not represented by an advocate, or the judge considers his personal attendance necessary, he may, if he thinks fit and for reasons to be recorded in writing, either adjourn such inquiry or trial, or order that the case of such accused be taken up at or tried separately. For the purpose of this section, personal attendance of accused includes attendance through audio, video, electronic means. Because now the provision is allowing audio, video means also, so presence either by physical means or by audio, video, electronic means. Now coming to trial in absentia, which is a new development in this Nyaya Sanhita. There may be few questions relating to trial in absentia. First thing, see, do we see the trial in absentia? We all understand whatever thing we have discussed, that evidence should be taken in the presence of the accused person, right? He has a right for that. Second, if that person is disturbing, his presence is not necessary, it may be dispensed with. But there may be certain circumstances wherein the accused person is not cooperating. He might not turn up for the purpose of trial, right? Then court should have some right, some power to dispose of the matter. Because of the provision that was existing that the case should be heard in the presence of the accused person, lot of trials have been pending before the court of law because the accused was either never caught, or he absconded, or he could not be brought before the court of law to appear and answer. So this change was required. Now, this change is brought in, but with respect to certain offences only, not every offence. First condition for trial in absentia is that the offender should be a proclaimed offender. Right? This is one thing. Second thing, in how or the procedure that to be followed for the purpose of declaring the person as a proclaimed offender, that is there in section 85 of the BNSS, that a notice is issued, warrant is issued, 30 days time is given to appear and answer. He does not appear, then notification is issued in the newspapers, everywhere, everything is done. And then after that, person may be declared as, after following the procedure that you follow, that person is declared as proclaimed offender, right? So that condition is the precondition, one thing. But the question might arise, whether this trial in absentia would start only if the accused was present till the stage of framing of charge, or
the court may simply proceed with everything or the entire proceeding like filing of FIR, investigation, cognizance, framing of charge, and then conclusion of trial can be done without or in the absence of the accused person. Only after framing of charge this provision will apply. Okay. Then tell me one thing. If this provision is meant to apply only after the framing of charge, then why is the heading of this provision inquiry, trial, or judgment? Because with the framing of charge, trial starts. Did you get my point? If it is meant to be only for the purpose of trial, not for the purpose of inquiry, and with like effect as if he was present under this sanhita and pronounced the judgment, in the like manner as if he was present. So this provision is assuming that where an offender is a proclaimed offender, he has been declared, then if he is evading, he is absconding, we shall assume that he is not absconding, he is present, and the proceedings shall continue as if it were continuing in the presence of the accused person, right? And once again, pardon, sir? Anything that is not specifically mentioned, that means the person may be absconding even after the commission of crime, immediately. Person may be absconding at the time of investigation. Maybe he got to know that an FIR is lodged against him, he absconds. Because if we keep that, see, one more thing again, applying the purposive rule of interpretation, the purpose would be defeated if we keep such people aside. Then what will happen? Instead of waiting for this trial proceedings, people will try to abscond immediately after committing crime. Then this provision would be of no use, because the person would know that I can abscond. Do you get the point? The only, see, okay. One more thing I would like to say. If the intention of the legislature was such that we would only consider cases wherein the person appeared at the time of framing of charge and after that he took bail and then absconded, right? If this was the intention, then what would the defense lawyer do? He would ask the person not to appear at all. Then what will happen? This provision will not apply. You get the point? Because this provision, trial in absentia, if we give limited interpretation or a strict interpretation, then this will not apply if the person was present or person was never brought to the before the court of law. And for the same reason, you see, the heading mentions specifically inquiry, trial, or judgment. That means it is covering every stage. If we keep inquiry aside, then no person would appear for inquiry also. We'll come to that. So I'm just talking about subsection beginning, backgrounding. Did you get the point? So we are assuming that this provision is applying to every scenario, every case, otherwise the purpose of trial in absentia would be defeated. Simple. Proclaimed offender, yes. That is necessary. That is the precondition. But then at the same time, certain conditions, certain formalities are required that we'll see in the next subsection. Provided that the court shall not commence the trial unless a period of 90 days has lapsed from the date of the framing of charge.
Again, this line might give a confusion. The court has to wait for 90 days from the time of the framing of charge. Does it imply that, again, same thing, accused should be present at the time of framing of charge or not? Do you get the point? Again, it is confusing. So this could have been differently worded, but the answer remains the same. Now, following safeguards are mentioned, procedural compliances are mentioned. The court shall ensure that the following procedures has been complied with before proceeding under subsection 1, namely issuance of 2 consecutive warrants of arrest within an interval of at least 30 days. Within 30 days, at a gap of 30 days, 2 arrest warrants need to be issued. This is one compliance. Second, publish in a national or local daily newspaper circulating in the place of his last known address of the residence, requiring the proclaimed offender to appear before the court for a trial and informing him that in case he fails to appear within 30 days from the date of such publication, the trial shall commence in his absence. This condition is also there. That means you have to publish in the daily newspaper, which is circulated in the local area in which that person resided last, right? With an information that within 30 days he has to appear before the court and answer the charges. If he fails to appear, then trial will commence within 90 days. That time needs to be kept in mind. But within 30 days he has to appear, right? Inform his relative or friend, if any, about the commencement of trial, because we generally believe that person who is known to him or his relative, if they are informed, he would get to know from that person, right? Then affix information about the commencement of trial on such conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides and display in the police station of the district of his last known address of the residence. After these things are done, then subsection 3, where the proclaimed offender is not represented by an advocate, he shall be provided with an advocate for his defense at the expense of the state. Where the court competent to try the case or commit for trial has examined any witness for prosecution and recorded their dispositions, such depositions shall be given in evidence against such proclaimed offender on inquiry into or in trial or for offence with which he is charged, provided that if the proclaimed offender is arrested and produced or appears before the court during such trial, the court may in the interest of justice allow him to examine those evidences which were given in his absence, right? Did you get this? If it is also possible that the arrested person or the proclaimed offender might appear, might surrender or might get arrested at a later stage before the pronouncements of judgment, then in that case, in the interest of justice, the proclaimed offender may be allowed to examine the evidences of the prosecution. Where a trial is related to person under this section, the deposition and examination of witness may, as far as practicable, be recorded by audio, video, electronic means. Reason being, again, there is a possibility person might not turn up, it turns up at a very later stage. So these examinations, if done through electronic means, may be kept in record for the examination by the accused person. There would not be any need to again call those witnesses for the purpose of examination by the accused. In prosecution for offences under this Sanhita, voluntary absence of accused after the trial has commenced shall not prevent continuing the trial, including the pronouncements of judgment, even if he is arrested and produced or appears at the conclusion of trial. So voluntary absence is no defense. That means it is talking about the situation wherein you were present till some point of time and then you suddenly disappeared, and then you again appear at the later stage of the trial. So this absence shall not stop the court from proceeding further. No appeal shall lie against the judgment under this section unless the proclaimed offender presents himself before the court of appeal.
That means if you want to appeal, you have to physically present. Simple. No appeal against conviction shall lie after the expiry of 3 years from the date of the judgment. So if you have to file an appeal, you have to appear within 3 days, 3 years before the appellate court, and then you may file the appeal. The state may by notification extend the provisions of this section to any absconder mentioned in section 1 of section 84. That means the proviso may be widened and number of absconders as are mentioned therein, that may be included in the list. I have one thing in mind with respect to this thing. You see that with respect to summons and warrants, everything is made online. But here they have not mentioned, see this thing, publish in a national or local daily newspaper circulating. He is talking about the traditional method. It is not talking about the electronic method that a message may be sent or a letter may be sent to his mobile phone or email ID or any other number through electronic communication that you have to appear and face the trial. I think maybe they forgot to mention about it, or they are assuming that the provisions relating to summon would be applicable in general. But I believe they could have specifically mentioned herein that the electronic ways of communication should also be exhausted to convey this kind of information to the proclaimed offender who is to be tried in absentia. They would be sent, but it is about information as to commencement of trial. That summons and warrants that are issued therein, the other provisions that are not for the commencement of trial. This is about commencement of trial. So I am saying they are giving the information in the newspaper, but they are not mentioning that the information should also be sent through electronic medium of communication. No. Electronic media is a different thing, sir. Electronic communication is a different thing. Electronic media is like ensuring the presence through video conferencing, right? Electronic method of communication is using some electronic means like email ID, WhatsApp number, telegram, text message, phone call, these mechanisms for the purpose of conveying that a trial would be commencing against you. This is my what I am trying to say, right? I believe some rules should also be framed with respect to trial in absentia, that let's say, because it is in the initial line it is saying, notwithstanding anything contained in any other law or any other provision within BNSS, this provision shall prevail. That would imply that the presence of the accused at the time of framing of charge is also dispensed with. It is superseding that provision, right? There could have been a detailed procedure like framing of the charge, sending of the letter to the accused person through some mechanism. Yes or no? You are only giving information with respect to facing the trial. At the time of framing of charge, this information may be communicated through various ways of communication so as to reach the accused person. This procedure could also be added within the provisions relating to trial in absentia. This is again an additional safeguard and additional compliance with respect to a just and fair procedure, right? Any confusion with respect to this provision? So for now, the provision is very clear that this trial in absentia is applying to all the proceedings, including from the lodging of the FIR, investigation, declaration of proclaimed offender. He is being declared as proclaimed because he did not appear or he could not be found by the police, right? Then cognizance stage, framing of charge, and then you have to wait for 90 days from the date of framing of charge, waiting that he might appear. If on the 90th day he does not appear, then you may proceed with the commencement of trial. Any questions, sir? Okay.
Do we have to break now? Okay. That is why some. Okay.
Let's start with the discussion again. Uh, I believe there is no confusion with respect to the trial in absentia. Trial in absentia. In absentia is a Latin term. In the absence of, it means, right? So same principle applies as we discussed. Again, a few things I just want to add. I was just discussing during the break time. You would receive challenges. Reason being, the main body of this section nowhere uses the mention of the term inquiry. To this argument is the heading is part of the statute. Heading of any provision is part of the statute. Heading is the thing that guides the provision. Heading is the key to understand the meaning and the implications of the provision. Right? So heading says what? Inquiry, trial, or judgment. It mentions the three situations, three scenarios wherein the judge has to take the charge. Before that, investigation. Judge is not involved. Yes or no? So it is mentioning the three situations, or three processes wherein the judge is involved. That means it is allowing every proceeding in absentia. Point number one. Point number two, the answer to this contention that accused should be present till the time of framing of charge, then only this absentia will apply, is the opening line of the section. Notwithstanding anything contained in any provision within the statute. So what is contained otherwise? Otherwise it mentions that evidence shall be taken in the presence of the accused. Since it is the superriding clause, it will bar every other thing which is contrary to section 356. Right? That means you can proceed. See, I am not trying to put in the interpretation, my own interpretation. I am trying to put in or put forward the interpretation this section is trying to suggest by applying the rules of interpretation. And you all, I believe, would agree that heading is part of the statute, is part of the provision. And it guides the entire section, how that section should be interpreted and how that should be applied. But at the same time, the law could have been more clear. They could have mentioned specifically. They should not have any scope of misinterpretation. Like other places, they have clarified very much. Detailed provisions have been added. But this provision, I believe, there was less discussion around this provision. Otherwise, they could have added what? Electronic method of communication, not only to the accused, but to the family members of the accused person. Yes or no? From the family members, that person could have got the information. Another idea, see, these things can be worked out in a different manner, because the idea is participation of the accused as well as the victim. Right? This is what a just system should do. Just system believes in inclusivity, not in exclusivity.
So inclusivity, wherein the accused is not available, not coming forward, family members may be called upon. They may be asked to appear. Why not? That situation would have been little better than this one. Could be possible. Accused is not being heard. Some member from his family may be allowed to at least attend the proceedings. This does not mention about it, right? But so law as it stands in this legislature as of now, applying the rules of interpretation, is simple and clear that trial in absentia, inquiry in absentia, and judgment in absentia, all three may be done at by the concerned court which is conducting the trial. Yes. Your question is, if I in absentia, how it is to be done, right? The only thing that we are not going to follow in this situation is, see, what we do is we frame charges and explain it to the accused person, either present physically or through audio, video, electronic means. That presence can't be ensured because that person is absconding. So we will proceed with the same procedure as it used to be, because there's one answer in the last line of the first para. As if the person was present, that person shall be deemed to have been present, and his right to hear the framing of charge shall be presumed to have been waived off. Yes. Because see, there are two things mentioned here. One, the waiver of right. Waiver of right, it is saying, no, shall be deemed to operate as a waiver of the right of such person to be present and tried in person. It is a waiver of the right. He has surrendered that he does not want to appear. And second thing, if you want to explain the charges to him, he is not present. He is saying, proceed with the trial in the like manner and with like effect as if he was present. So he would be deemed to have been present, though he is not present physically or through audio, video, electronic means. Simple. Any other confusion, any other doubt with respect to this provision? No? Okay. Signature and all those things. That is inquiry. Right. That's also true. Because that stage is somewhere, no? That is inquiry. But to my understanding, if you see, okay, just like you have given a thread to discuss upon few points, I would just like to draw your attention to two things. Sir is submitting that after the stage of framing of charge and waiting for 90 days, this 90 days duration is counted as inquiry. Yes or no? Yes. Okay. Is there any clear mention in the Nagarik Suraksha Sanhita that at this time trial commences, at this time inquiry commences? Is there any segregation or mention? There is no mention. Point number 2. Does it mention anywhere that this amounts to taking cognizance? No, there is no written order passed. There is no watertight distinction that this is the cognizance stage, this is the inquiry stage, and this is the trial. There is no watertight compartment, right? Because there is no specific mention.
So if we scrutinize the judgments that have come to explain what does cognizance mean, what does inquiry mean, and what does trial mean, and when does it commence. For the purposes of the CRPC, what we have developed in last 150 years is the moment judge applies his mind to the police report, the moment judge applies his mind, judicious mind, to the police report submitted, it is said that cognizance has taken place. No formal order is required. It continues up till framing of charges. The moment framing of charge is complete, it is believed that the trial has commenced. Yes or no? There is no formal order again required that no, today trial will commence. The moment framing of charge is complete, the stage of inquiry ends there and trial commences. So we argue this could be one interpretation, but that is not always true. And if we go by the wordings of this provision, it says the trial shall not commence till the expiry of 90 days after the framing of charge. So what it is doing is, it is extending that period. That's it. We cannot say that the inquiry is continuing till 90 days. No, that's not happening. Immediately after the framing of charge, trial commences. What this provision is saying, it is delaying that procedure by a specific mention in the provision. If there was no specific mention, we would assume that trial commences immediately with the framing of charge. Am I clear? And this has been the opinion of a series of judgments coming from Honorable Supreme Court and the High Court. The same interpretation is applied. Right? I'll proceed further now. Now withdrawal from prosecution. Minute changes have been made, not much. This term Central Act has been added. Instead, initially there was some legislation like CBI, like that it was mentioned. Delhi Police Establishment Act, that was mentioned. Now that has been removed and replaced with any central act. The ambit has been widened. The specific mention about the Delhi Police Establishment Act has been removed from this section. Second thing, inclusivity, fair trial. Victims should also be heard before the withdrawal of prosecution. So the procedure you already understand. Now it says further that no court shall allow such withdrawal without giving an opportunity of being heard to the victim in the case. So now again same thing, interpretation of the clause, affording an opportunity of being heard. Opportunity of being heard is again different from necessarily here. Understand the distinction. Opportunity is given to the victim to appear and argue, appear and justify why a case should not be withdrawn. Because see, yesterday I said, in any criminal case, I believe only two people know whether offense has taken place or not. And these two people are victim and the offender, not the accused, offender. Because the one who is accused might not be the offender, and the one who is offender might not be the accused. Right? So only two people know, which is why these two people should be allowed to be part of the proceedings. And this is what this withdrawal provision is mentioning, that you have to afford an opportunity. Without that, withdrawal of prosecution shall not take place. Then court to be open court. You all know this, but there are certain offences which specifically mention that privacy should be ensured. There are few offences which might not be discussed, might not be heard in the open court, right? Like offences relating to rape,
under the Bharatiya Nyaya Sanhita, and the offences relating to sexual assault under the POCSO Act. And initially, because POCSO Act came in 2012, CRPC was not mentioning about it. Now they have mentioned, right, specifically that BNS as well as POCSO. These proceedings may be held in camera, other proceedings may be held in the open court. Provided further that in-camera trial shall be conducted as far as practicable by a woman judge or magistrate, preferably, right. Persons accused of unsound mind, provisions to accuse persons of unsound mind. Now, again, this term intellectual disability has been used here. See, if you refer to the earlier CRPC, I'm just again bringing you back to the old discussion. There was mismatch. If you refer to the heading used to mention unsound mind. In the provision, something else was mentioned. Lunacy was mentioned like that. Or heading was mentioning about lunacy. In the provision, it was mentioned unsoundness of mind. So this sync has been now drawn. What is there in the heading, that is tried to be there in the provision also. So again, suffering from unsoundness of mind or intellectual disability, the discussion that we had in the first half of today's session, right? That procedure shall be followed. But again, you see, the magistrate is informed that the person referred to in intellectual disability, the magistrate shall further determine whether the intellectual disability renders the accused incapable of entering the defense, and if his accused is found so incapable, the magistrate shall order closure of inquiry and deal with the accused in the manner provided in section 369. So there are two things possible. Like, how would you have it? Like, and can you even throw some light on this provision? Like, what you have been doing with respect to this thing? Right. District judge suggests that the person is of unsound mind, then you act accordingly, offer for treatment and all, like that. If that person is unsound mind, but still is in a position to be examined, to give his defense, then that is possible. Is it possible that a person is of unsound mind, though still in a position to give his defense? Is it possible? We wait for recovery. Okay. I'll just try to bring your attention to few things with respect to psychiatry and how medical science works. With respect to anything, like, see, we all understand, and even the Evidence Act specifically mentions, anything that relates to state of mind is best known to whom? The one who has that state of mind. Yes or no? Anything that relates to the state of mind is best known to the one who has that state of mind. 1. 2. It may be known to others if that person himself voluntarily, with whole honesty, communicates the same thing to the other person. For the same reason, you see, Evidence Act has the mention that facts mentioning about the state of mind are relevant. If it is communicated to someone else, then that is also a fact. It also becomes relevant, right? If we talk about unsoundness of mind, it's again a state of mind, just like intention, motive, ill will, goodwill, rashness, negligence. Yes or no? It's also a state of mind. To understand it, you send it to whom? To a medical expert, to a psychiatrist. If you interact with psychiatrist, and see, not only with respect to the unsoundness of mind, if we also try to understand with respect to understanding the culpable mental state also. Knowing the culpable mental state of a person
is difficult. Even the evil knoweth not, it is said. What is the intention of a man? Right? So likewise, even these experts also confess that it is impossible for them to tell with certainty what was the state of mind. See, a state of mind not at the present date, a state of mind at the time of the commission of the offence, that we have to narrow down. Yes or no? If the person is pleading a defense that he was of unsound mind at the time of the commission of the offence, how far is it practically possible to go back into the time when he committed the offence? It's next to impossible. And see how it is limited, what limitations it has. Let's say I appear before you accused of committing an offence. Today I am saying that I am a person of unsound mind. Was I also of the same mental state at the time of commission of the offence? Let's say a classic example of adult trial of a child between 16 to 18 years of age. Committed the offence when he was 17, produced before the court on when he completed 18 years of age. Right? As per law, he should be treated as a child, because age as on the date of the commission of the offence. Right? Now what you do preliminary assessment. Now after Master Bholu judgment from state of Jharkhand only, preliminary assessment, at the time of preliminary assessment inquiry, it is mandatory to consult a psychiatrist. Clinical psychiatrists, they are generally consulted. Now, at the time of interaction, see, how do you find out the state of mind? With the help of interaction. There is no machine designed. There is no machine designed to go back to that stage when the offence was committed. How do you find out? With the help of interaction. With the help of interaction. You ask him questions, right? You ask him questions. Can you expect that person to answer those questions with the same level of maturity as he had 2 years ago? Did you get my point? In 2 years, his mental capacity has changed now. If I ask you, you answer my question as a child of 18 years of age, you can't answer. Yes or no? You can't answer. Same limitations are surrounding this kind of situation wherein you send a see, we as lawmakers, we as law practitioners believe that psychiatrists, they are expert. They can find out. No, they can't. It is about mental state. If it is about something, some physical existence or some physical evidence, then there is a possibility that it can be traced. Right? So what mechanism do we have? We have a mechanism of looking into the IQ level. Right? IQ level not of the present day, but how do you find out that thing? By consulting his friends, family members. How many marks he secured? All these things. Will that give you a conclusive answer? Whether that person was mentally mature or was of unsound mind or not? Because see, unsoundness of mind, what we are talking about in law, we are talking about legal insanity. We are not talking about medical insanity. We are talking about legal insanity. That person was unable to understand the nature and the consequences of his action, or what he was doing was wrong or contrary to law, or what consequences he would face if he do an act. If he does an act that is contrary to law, what consequences he would face. Is that a sufficient test of maturity or to ascertain whether a person is of sound mind or unsound mind? The consequences we all know, more or less. If I do something which generally we understand will have some kind of implication, like I would be tried, I would be punished, I would be scolded. These are the consequences that would follow. But the consequences that actually happen, they are really harsh. They are not the consequences that a person would perceive. Even at this stage, a grown-up adult, if you ask, if you do something
What will you face? He will simply say, I'll face trial and I'll be punished. But the punishment that he would face, lot more depends on the perception of that person. How? Daily running to the court, running to the police station, confined in police lockup with no facilities, confined in prison, in jail with no facilities. Is that not punishment? So the test that we are theoretically mentioning in the law is not the ultimate truth that we need to understand. And see, if I also refer to here in the term forensic science, what is forensic science? Forensic science or any criminal justice system, the idea is not to find out the ultimate truth. The idea is to find out the forensic truth. Because even as judges and as prosecutors and as other stakeholders, what we are doing, we're only trying to find out the forensic truth that might be available or the traces of which might be left. And there may be many things, the traces of which might have been removed by the criminal, by the perpetrator, by the offender. You get the point, what I'm trying to make. So here we do this thing, trying to identify whether there is unsoundness of mind or not, whether there is intellectual, inability or disability or not. But again, the tests that we have in the present time, they are not conclusive tests to suggest that whether a person is or was mentally capable at the time of the commission of the offense or not. So this is there. Again, moving forward. But the law, as it says, we follow the procedure. Now, the person who is in prisoner of unsound mind is now capable of making the defense. Then earlier, the old act was mentioned. Now in 2017, the Mental Health Act was enacted. Now that is there. In the case of a person detained in public mental health establishment, the Mental Health Review Board constituted under the Mental Health Care Act 2017. The reality of this act is the act is only lying in paper. Even many of the state governments have not constituted committees which would function in this. Even if they have constituted, they are not functioning. Before coming to Bangalore, 2 days back on 26th, I was at Central Institute of Psychiatry. Have you heard of this institute? This is one of the most famous Central Psychiatric Institute in Ranchi, and it mostly handles with the crowd from the eastern India, right? So I was interacting with the director of that institute, and we got to know there was a seminar with respect to drug abuse and all on 26th, right? So same thing was discussed there also, that things are majorly lying on paper, but in reality it's far. So we have to, while working in this act, have to find a solution also for the things which are only lying on paper but not in practice. Here, no change, only amount has been increased to 1,000 rupees. Again, fine not procedure in certain cases of contempt, fine not exceeding 1,000 rupees. That amount is increased, that's it. Here also, amount is increased to 500, no change. The judgment. Now, some timelines have been fixed that within 45 days judgment shall be pronounced and all like this. What do you believe or feel how a judgment should be? In what manner judgment should be written? See, you have been, you are senior people, you have been practicing this for so many years. But I would like to share a few things out of my experience which I have learned through research. In India, we see, when we look at the judgments,
judgments are majorly as they appear to be, running for 100 pages, 200 pages, 1000 pages, like that. We have seen. Is this much of content required to come to a finding? We would agree that no, not required. I'll give you a few more examples, few practical examples. Though I'm not practitioner, but I would, whatever experience, little experience I have gathered, if you refer to section 125 CRPC, maintenance cases, right? Is there any provision mentioned that what should be the quantum and the amount of maintenance that should be provided? It nowhere mentions. Yes or no? It nowhere mentions. It is left to the wisdom and the discretion of the court, considering the facts and circumstances of the case and the financial condition of both the parties. Right. I did one survey. I scrutinized all cases coming from Supreme Court with respect to, I narrowed it down to the amount of maintenance that have been awarded to the divorcees. Only to the divorcees. There are many people involved, right? Only to the divorcees. And you would be surprised to know that there was no uniformity. There was no uniformity. And why do we look for uniformity? Because that's a principle. That's a principle that governs the judicial process. How it governs? Let's say, on one hand, we are saying that, see, when we are passing an order, we have to consider both things in mind. What impact will it have on the victim as well as on the accused person? And also we are more considerate, we look into the external factors like how many people he has in his family. If he is a sole earning member and he's sent to life imprisonment, what will happen to the ailing mother and father? Like that we look into those factors also. But as a rule of general guidance, you'll find judgments that 1/3 of the amount of the income of the husband is justified if it is awarded as maintenance to the divorcee. 1/3 of the income of the husband, right? Now a question will arise, how do you ascertain the income? Right? One. Second question will arise, does it also include liabilities? If yes, what liabilities, to what extent? Should that be considered or not? See, I'm going purely mathematically, calculation based, because some amount is involved. You cannot simply say that the husband is an income tax payee, he has a bike, he has a medical insurance, and he runs a garage. So we order this much amount of maintenance to be paid to the ex-wife. Is it right? Because you have not assessed the actual income. If that garage is loss making, then owning a bike, how does it justify the income? Maybe it is second hand, third hand, fourth hand, fifth hand. Maybe someone came for repair and he left that bike because it was of no use for him. And having a medical insurance, how much does it cost? So you would be surprised what I found in that research. In many cases, the maintenance was either too high. Like in one case, I would say, the monthly income was 3,500 and maintenance awarded was 3,000. Out of 3,500, the monthly income assessed, 3,000 is the maintenance to be given. How would he give? Disparity. In some cases, it was as low as 1/10 of the
income of the husband. So if he's earning 1 lakh, 10,000 is to be given. No parity again. You get my point? Then I thought, see, this kind of thing was there. And see, Evidence Act also says if something is in the special knowledge of someone, then that person may be asked to give the evidence. So income of the husband is in the special knowledge of the husband, assuming that he would not disclose it to his wife, assuming that, right? He may be asked to give the evidence, salary certificate, ITR, etc. These things are on record like that. So I thought I will look into the cases from other common law countries. Singapore is nearby only. Singapore, again a common law country, and our law is very much, and their law is very much similar. I found that their judgments are very crisp, precise, and very mathematical. Income assessed, they would mention income assessed. How they assessed, these are the documents they considered, and total amount, this, 1/3 of this, or this much percentage of the amount, total amount given to the wife. Then again I looked into our Indian judgment, running into hundreds of pages, but coming with a finding like 1/10 or 90% of the total income. Both these are extreme ends. Then one thing I also considered, like what all things have been considered while awarding or fixing the amount, what responsibilities. This is about the income. What about the liabilities? A person might earn 10,000, but he might spend the entire amount in some kind of obligations that he might have, right? So what obligations are considered valid for the purpose of arriving a decision? You answer. Okay. True. 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 Okay, fine, fine. I take your point, and I appreciate that you have pointed this thing. But, huh? True. Absolutely.
fine, fine. What I am trying to convey from this, my statement is, I am not arguing for the amount that has been fixed. I am arguing for the reasons that have been cited. No, okay. I give you two examples. In one judgment that I came across, it's possible that there may be some annexes which are not attached or part of the judgment that we come across. In one judgment, it is mentioned that the husband is also giving some money to the uncle, to his uncle, aunt, bua, etc. In one judgment, it is there mentioned. Hence, we cannot award this much amount as claimed by the wife. On the other hand, in a different judgment, husband is taking a similar plea that I have to take care of my uncle, right? Court is saying that uncle is not counted within the legal obligations, he is not your dependent, so we reject your plea. I am talking about this argument or this reason that has been cited. I am not arguing for the amount that has been fixed, because we are very right that maybe few things which might not be calculable, which might not be calculated in numbers, but they are existing. There are few things that are not brought on record, I agree that, but reasons is something that I am voicing for. The reason has to be uniform. And in one of the case I came across wherein one person, the husband, was paying some money to a third party who was neither blood relative of this person. Even then court said we accept that plea. Reason for reducing the amount of maintenance. I get your point. I get your point, sir. I'm not disputing that. But we all understand. See, I'm not challenging something. I'm just trying to put forward a point that needs to be considered while writing a judgment. Right? Proceeding with this section 392, you can see that a timeline is added. The judgment in every trial in a criminal court of original jurisdiction shall be pronounced in open court by presiding officer immediately after the termination of the trial or at some subsequent time not later than 45 days, of which notice shall be given to the parties or their advocates. Earlier it was pleader, now it is advocate. By delivering the whole of the judgment or reading out the whole of the judgment, by reading out the operative part of the judgment like this, it's there is no change in it, but the timeline is fixed. Last proviso that is added here is, the court shall, as far as practicable, upload the copy of the judgment on its portal within a period of 7 days from the date of the judgment. Now this is something new and something good. Finalization, passing of the judgment 45 days, uploading of the judgment within 7 days from the date of its pronouncement. These two things are to be kept in mind. If the accused is in custody, he shall be brought up to hear the judgment pronounced either by person or through audio, video, electronic means. So judgment shall also be pronounced in the presence of the accused person. Here this imprisonment term has been changed. It is increased to 3 years or upwards. Otherwise, there is no change in the section. The section is same. Victim compensation, there is one provision added, subsection 7. The compensation payable by the state government under this section shall be in addition to the payment of fine to the victim under section 65 and 670 and this section 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. So compensation is in addition to the fine that is payable. This is just explanatory. There is no change in it. New change is here. Witness protection scheme. Do we have any witness protection scheme as of now? No? Sure?
Any idea? Any provision which may be said to be protecting the witnesses? BNS, IPC used to mention no. If someone deters any person to give or forces him, induces him to give false evidence in the court of law, that is what? That person may be prosecuted and punished. That is witness protection policy. But other than that, we do not have till now a concrete policy. One policy was given by the MHA in 2018, if you remember. Witness Protection Scheme 2018. Any idea about that scheme? No. Though this mentions that every state government shall prepare and notify witness protection scheme for the state with a view to ensure protection of the witnesses, there is a scheme propounded by the center 2018 only, and I believe, being a part of the legal committee, that the scheme that is propounded by the center is going to be implemented by all the states. What it says, it mentions about few points like risk assessment report. There would be three categories, category A, B and C. A category would be of people, witnesses, who are in imminent danger and immediate action is required. Second category is of those people wherein imminent danger is not there, but they are in danger or their family members are in danger. And third category is where the danger is less, right? According to these schedule A, B and C category, decision would be taken by the state department whether to provide protection or not, police protection or not. Now, how it will be functional? Any person who is apprehending some kind of danger, some threat to his life, property, body, family members like that, property and all is covered within Schedule B, B clause, Class B, right? So any person who is facing any kind of apprehension of some kind of danger, he must simply write an application to the concerned police station. That concerned police station will forward it to the Home Department. Home Department will take a decision about it. Besides this, a committee is being constituted by comprising of the DSP level officer. They will conduct a risk assessment. They'll prepare a risk assessment report, and some person might feel that he is in danger, but the risk might not be so high, right? So they prepare the report and send it to the Home Secretary Department, and then a decision will be taken whether to give security or not. This is one thing. Timeline, it should be immediately done, but for this purpose of risk assessment report, 5 days time is prescribed. 5 days working period time is prescribed to look into the risk factors that might be pushing the witness away from the case. This is one thing. Then this might be further developed, like changing the identity that we have in other countries also. After this report is submitted, it may be considered, a decision may be taken that the identity of the witness might be changed and he might be given a new identity. His every record shall be hidden. New identity cards, new things should be created, and then his proceedings before the court of law should be discreet and in camera. This is one thing. Second thing that is proposed is he might not be compelled to come before the court. He might be at his place of residence or any other place of safety which may be designated, and from there through video conferencing his statement or testimony might be recorded. Another idea that is proposed is if the danger is so high, or the risk is so high, then he may be temporarily dislocated or relocated, I would say, not dislocated, relocated
from his place of residence to another place wherein he is safe, right? Besides this, certain safeguards are also mentioned, like the identity which he had earlier to this new identity, his educational qualifications, his privileges, everything shall remain intact, right? The other thing that is proposed is, now there would be little conflict, as in you want to give a list of all the witnesses, witness list is prepared, their names and details are mentioned, party will ask the name and details of the witness, and this is saying discrete identity, so there a conflict will arise. But then a solution has to be proposed for that also, because when a person is applying for witness protection, then this provision will not apply, or a new or a new name and identity may be given. Please. Right, right. Accused party, like prosecution also, defense also does not. No, nobody else, even the no other party also, IU and the court, right? So we have to come out with a concrete mechanism, like for pan India. So this is what this is proposing. But what I'm believing, what I'm assuming is not like this is a special policy. The policy given by the central government, 2018, would be implemented soon, or that would be what do you call it, passed by every state individually, right? So these few points are there, like discrete identity, non-disclosure of name, not just the name, but anything that has the potential to disclose the identity, like place of residence, place of working, place of education, names of the parents, names of relatives, right? These should also not be mentioned anywhere. These should also not be disclosed anywhere if person is coming within this kind of, what do you call it, witness protection scheme. Copy of judgment to be given to the accused and other persons. These sections are same. One proviso is added, that provided further that the court may, on an application made in this behalf by prosecuting officer, provide to the government free of cost a certified copy of such judgment, order or deposition. This was not specifically mentioned. For government also, a free of cost copy provision is also made at the request of the public prosecutor. Yes. In cases submitted to the by the Court of Session to the High Court for confirmation of a sentence of death, the proper officer of the High Court shall, without delay, after the order of confirmation or order has been made by the High Court, send either physically or through electronic means a copy of the order under the seal of the High Court and attested with his official signature to the Court of Session. That order has to come. This is what this provision is trying to explain, either physically or through electronic means. That's it. Appeals from conviction. This provision was already there. I just highlighted. The appeal shall be disposed of within a period of 6 months from the date of filing of such appeal if the case relates to sexual offences. But at the same time, I believe there they should have mentioned about POXO offences also. Like earlier provision they amended and they included POXO cases, but in cases of appeal, they have not mentioned this specifically. No appeal in petty cases. This time has been increased to 3 months, where a High Court passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months. Right? So this has been changed. Otherwise, the provision is same. There is no change in it. You want to read it? No. Commutation. There again, a new provision as it added, mercy petition. Okay. Let's just discuss about some provision relating to mercy pleas.
What is the procedure followed? Any idea? Now, you obviously have an idea, just give me some insights. Sir, please. President or governor in state, like after the decision of the disposal of the case by the president or the governor, can a further appeal be filed before Supreme Court? No. Curative petitions? Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra? Judgment was there, right? Which allowed that even after the final disposal of case by the president and governor, a petition may be filed before the Supreme Court, and courts have admitted like that. But now this provision is clearly mentioning that after the final disposal of the case by the president or the governor, I'll just take you to that provision only. No appeal shall lie in any court against the order of president or the governor made under Article 72 or 161 of the Constitution, and it shall be final, and any question as to arriving of the decision of the president or the governor shall not be inquired into in any court. So what does it signify? Or what does it imply? President's decision is final. This is a statute. This is a statute. Can this amend or control the powers of the Supreme Court, which is the constitutional court? Is it possible? It's not possible. And see, even Supreme Court has interpreted the provisions of the Constitution to come to a finding like curative petition. And whatever courts are there, criminal courts established in the BNSS, they are governed by under BNSS. The criminal courts, not the constitutional courts. Constitutional courts are. So this provision is going to be struck down by the Supreme Court, I am assuming. Or it could be interpreted to mean that this provision is only controlling the criminal courts. That you cannot approach lower courts. But that is implied. Against the decision of president, you obviously cannot approach a lower court. That was already implied. Any court, under which statute, this law does not clarify, this provision does not clarify. We assume, applying the rules of interpretation and reading the entire statute as a whole, that this statute creates several courts, establishes several courts, right? Magistrate courts, sessions courts. The criminal courts, statutory courts are established under this statute. So, assuming that this provision would be only governing the roles and the powers of the statutory courts, not the constitutional courts. But the wordings that are mentioned against the decision of the president holds no value, right? But we'll read the provision entirely and then again come to this section. A convict, some timelines have also been added in this section, you see. A convict under the sentence of death or his legal heir or any other relative may, if he has not already submitted a petition for mercy, file a mercy petition before the president under 72 or governor under 161 of the Constitution within a period of 30 days from the date on which the superintendent of jail informs him about the dismissal of appeal, review or special leave to appeal by the Supreme Court. This is mentioning three. What? Appeal, review, special leave. It is not mentioning about curative petitions. So we are assuming that the curative petitions are beyond the purview of this section, right? Informs him about the date of confirmation of the sentence of death by the High Court and time allowed to file an appeal or special leave in the Supreme Court has expired. The time which was permitted to file the appeal, that has already been expired. Then from that date, 30 days time shall be counted. Then
petition under subsection 1 may initially be made to the governor, and on his rejection or disposal by the governor, the petition shall be made to the president within a period of 60 days from the date of rejection or disposal. First, preferably make it to the governor. Once the governor rejects it, then send it to the president, right? Superintendent of the jail or officer in charge of jail shall ensure that every convict, in case there are more than one convict, in a case also files the mercy petition within a period of 60 days, and on receipt of such petition from other convicts, superintendent of jail shall send the names, addresses, copy of the record of the case, and all other details of the case to the central government or the state government for consideration along with the said mercy petition. Now, responsibility is placed upon the superintendent of the jail or officer in charge of the jail to ensure that every person who is in the jail shall make a mercy petition, and that too time frame is 60 days. Within 60 days time frame, this petition has to move. I have one doubt. If you read the first line, last line of the first paragraph, within a period of 30 days from the date on which the superintendent of jail informs him, that means the time that would be counted would be only after the superintendent informs. If I have the knowledge, otherwise also, then that time is excluded. Am I right? Because that is not the only way through which an information would reach to me. Officially, it would reach to this only. But unofficially, I may get the information, right? So that time is not counted, which appears to be little absurd, right? It could have been drafted in a different manner from the date on which he receives the information. So in simple terms, right? Then you see next subsection 4, the central government shall, on receipt of the mercy petition, seek the comments of the state government and consider the petition along with records of the case and make recommendations to the president in this behalf as expeditiously as possible within a period of 60 days from the date of receipt of comments of the state government and records from superintendent of jail. Simple, self-explanatory provision. The central government has to take comments from the state government as well as consider records sent by the superintendent of the jail and then form an opinion, right? The president may consider, decide and dispose of the mercy petition, and in case there are more than one convict in a case, the petition shall be decided by the president together in the interest of justice. There is no problem in this. Upon receipt of the order of the president or the mercy petition, the central government shall, within 48 hours, communicate the same to the home department of the state government and superintendent of jail or officer in charge of the jail, right? Within 48 hours after the decision is formed by the president, that shall be communicated to the state government, home department and superintendent of jail, which shall be further communicated to the convict who has applied for mercy petition. And lastly, the holy provision, no appeal shall lie in any court against the order of the president, and any question as to arriving of the decision by the governor shall not be inquired into by any court, right? So I am assuming that Rupa Ashok Hurra judgment still continues to govern the provisions relating to the mercy petitions. Then power to commute sentence. This has been changed slightly, and you see that the appropriate government may, with the consent, without the consent of the person sentenced, commute a sentence of death for imprisonment of life. Death may be converted to LI, life imprisonment. A sentence of life imprisonment for imprisonment of loss not less than 7 years. A sentence of imprisonment for 7 years or more for imprisonment for a term not less than 3 years. 7 years may be converted to 3 years,
life imprisonment to 7 years, death sentence to life imprisonment, and lastly, a sentence of imprisonment for less than 7 years to fine, right? One question, what is the meaning of imprisonment for life? Life imprisonment till death, absolutely. There are certain opinions that float in the market. LI means imprisonment for the remainder of that person's natural life. Simple. Provisions leading to bail and bond. In the new code, in the definition clause, if you refer to, they have now defined what is bond, what is bail bond, what is bail, three things. Then they have tried to amend the definition of victim also. They have also tried to define few more terms like electronic communication. I'll take you after this thing is done, I'll take you to section 2 of BNSS. So now, here minute modifications have been done. And maximum period for which an under trial prisoner can be detained. This is the provision. Provided that where such person is a first time offender who has never been convicted of any offence in the past, he shall be released on bond by the court if he has undergone detention for the period extending up to 1/3 of the maximum period of imprisonment is specified for such offence under the law. You get the point? And you see that many places wherein bond with sureties was mentioned, right, that has been replaced with bond, simple bond. So you see that where such person is a first time offender, then only this proviso will apply, and he shall be released on bond by the court. Bond means with surety, without surety. Without surety, section 2 mentions it clearly, right? By the court if he has undergone detention for a period extending up to 1/3 of the maximum period of detention that could have been authorized within the law, for that offence. Now, provided further that the court may, after hearing the public prosecutor and for reasons to be recorded by it in writing, order the continued detention of such person for a period longer than 1/2 of the said period, or release him on bail bond instead of a bond. Bail bond is with sureties, right? So this change has been proposed. Now come to subsection 2. Subsection 2 and subsection 3, they are new additions. This was not there earlier. Notwithstanding anything in subsection 1 and subject to third proviso, this one, where an investigation, inquiry or trial in more than one offence or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail by the court. What does it mean? Right? In simple terms, and see, this provision is subject to subsection 3. That means it is, and subject, this is superseding subsection 1, but subject to 3. What is 3? Superintendent of jail where the accused person is detained on completion of 1/2 or 1/3 of the period mentioned in subsection 1, as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the court to proceed under subsection 1 for release of such person on bail. I read it again. Superintendent of jail where the accused person is detained on completion of 1/2 or 1/3 of the period mentioned in subsection 1, as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the court to proceed under subsection 1. And what is the period mentioned here? 1/3 or 1/2. 1/2 and this is 1/3. These two periods are mentioned. The moment this period is completed, the superintendent of jail shall file an application before the court for proceeding under
this section 1. Notwithstanding, because this provision is subject to 3, and subject to 3 provision, where an investigation, inquiry or trial is in more than one offence or in multiple cases are pending against such person, he shall not be released on bail by the court. Combined rating of the 3 subsections: after the completion of 1/3 or 1/2 of the period of detention, the superintendent of jail shall make an application to the court, right, mentioning that an action under subsection 1 is required, but the court shall not release the person if the accusation is covered within subsection 2. And what is that? There are multiple accusations against the same person. If there are not multiple applications, subsection 1 shall prevail. If there are not multiple applications, then subsection 1 shall prevail. Otherwise, subsection 2 shall prevail. Clear? Okay. In non-bailable offences, when bail may be taken. If you have the old Bail Act, CRPC, you may just go through subsection 1, subclause 2. This provision was added by an amendment, if you remember. I believe in 2005, this amendment was brought and this provision was added. And by clerical mistake only, it mentioned with imprisonment for, see, I read this provision and its meaning will be clear. Such person shall not be so released if such offence is a cognizable offence and he had been previously convicted of an offence punishable with death, LI, or 7 years or more, or he had been previously convicted of 2 or more occasions of a cognizable offence. So it says the person shall not be released on bail if, when it's a cognizable offence and he had been previously convicted of an offence for which punishment up to 7 years and above was prescribed, right? This provision shall not apply. Or otherwise, there had been consecutive, previously convicted on 2 or more occasions of a cognizable offence for which punishment of imprisonment was 3 years but not less than 7 years, right? Here it was mentioned earlier, 3 years or more but not less than 7 years. If it is mentioned 3 years or more but not less than 7 years, what does it mean? It means nothing. Contradictory. 3 years or more but not less than 7 years. Yes. Now it is clear. So a Law Commission report came in, I believe, 2018. That Law Commission report clarified that there has been a clerical, 2005 and 2018, 13 years passed, then this Law Commission report mentioned that there is some typographical error and this should be interpreted as 3 years or more but less than 7 years. So it is talking about that situation wherein there have been multiple convictions for an offence for which punishment is between 3 to 7 years. Simple. Clear? Okay. Then you see, provided that the court may direct that a person referred to in clause 1 or 2 be released on bail if such person is a child. Now again, everywhere child is used, as I mentioned. Then this new provision, one clause is again added, provided also that mere fact that an accused person may be required for being identified by witnesses during investigation or for police custody beyond the first 15 days shall not be a sufficient ground for refusing the bail, right? So bailable offences are those offences wherein bail can be claimed as a matter of right, no dispute. But non-bailable offences, certain factors are to be kept in mind while denying the bail. It is that obviously the prerogative and the
discretion and the wisdom of the judge while awarding the bail, right? But the factor that this would be required for identification purpose and this would be required for the purpose of remand, because see the beyond 15 days, police custody. If you remember, yesterday we discussed that police remand now may be given within first 40 days or 60 days for a period of total 15 days, right? That means, which is why, see, this need to be added beyond first 15 days. So that first 15 days is no more applicable. This 15 days may be taken within first 60 days. So if by that analogy, this bail would be denied for a period of 60 days, because the police has the right to ask for remand there, right? Likewise, it is mentioned here. Bail to require the accused appear before the next appellate court. Again, bond and bail bond is explained here primarily. Before conclusion of the trial and before disposal of the case, appeal, the court trying the offence, as the case may be, shall require the accused to execute a bond or a bail bond to appear before the higher court, as and when such court issues notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bond shall be in force for 6 months. Disposal of property. A few modifications here also proposed. You see, when any property is produced before any criminal court or the magistrate empowered to take cognizance or commit the case for trial during an investigation. This provision is just explained, nothing more than that. The court or the magistrate shall, within a period of 14 days from the production of the property referred to in subsection 1 before it, prepare a statement of such property containing its description in such form and manner as the state government may by rules provide. Now, prepare a document within 14 days, prepare a statement of such property containing its description. Now, it is about disposal of property. As we discussed yesterday also, what we see in writing and what we see in videography, these are two completely different things, right? This is just mentioning about a statement. It is not mentioning about the videography, but videography would also be proposed, and the next provision is there, which is allowing for videography. So it is obviously better to create a videography of the same thing, because if later future contentions come, then you would have that this property was disposed of, this property was not disposed of. So establish clear identification, right? The court or the magistrate shall cause to be taken the photograph and if necessary videograph on mobile phone or any electronic media of the property referred to in subsection 1. The statement prepared under this and the photography or videography taken under subsection 3 shall be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding. Now that forms part of the evidence, and the provision relating to certificate shall govern this or not. Videography that is done at the direction of the court, would it require any certificate? Not required, assuming it to be so. Assuming it to be so. Because under 63, now private certificate is also to be given, Part A. So if Part A certificate is to be given, and reading this provision along with 63, court is directing a videography. That means some officer of the court would be doing it in the mobile camera or some other camera of the court only, but someone has the possession and control. And 63 says whatever electronic or digital record you create, for that Part A and Part B is mandatory. So how it's going to be practiced, we have to wait and watch. Because it is saying that it shall be considered as an evidence in any inquiry, trial or other proceeding.
And if you go by the wordings of section 63, it clearly mentions that every certificate given in section 63 shall be submitted along with the evidence which is being submitted for the admission of the court. Any evidence which is being submitted for the admission of the court, along with that evidence certificate, is mandatorily given. Here, would the situation be same? I do not know. We have to find an answer. Right. The court or the magistrate shall, within a period of 30 days after the statement has been prepared and the photography or videography has been taken under subsection 3, order the disposal, destruction, confiscation or delivery of the property in the manner specified therein. So, within 30 days time, again is given 14 days and 30 days, so maximum of 44 days from the date on which the property was seized. Payment to innocent purchaser of money found as on accused person. This timeline is added again within 6 months from the date of such order. When any person is convicted of an offence which includes an amount or theft or receiving stolen property, and it is proved that any person bought the stolen property from him without knowing or having reason to believe that the tell me one thing, like many places you come across this term reason to believe and reasonable belief. Is there some difference or both are same? Reasonable belief and reason to believe, both are different. What is the difference? Reasons to believe is subjective, reasonable belief is qualified one. The degree of certainty is different in both the cases, right? So here it is talking about reason to believe, not reasonable belief. Reasonable belief is of a higher degree. Reason to believe is of a lower degree. That means he had no opportunity to know or to find out that the property that he has purchased is the stolen one, right? And that any money on his money has on his arrest been taken out of the possession of the convicted person, the court may, on the application of such purchaser and on the restitution of stolen property to the person entitled to the possession thereof, order that such money, a sum not exceeding the price paid by the purchaser, shall be delivered within a period of 6 months from the date of such order. Then 505, power to sell perishable property. Here a value of 10,000 rupees is mentioned. Earlier it was less, it is now increased. Now this last provision, there is one more provision after 531, but this is the last one. Now you tell me, you would have gone through this provision. What is the meaning and import of this provision and how it is going to be implemented? All trials, inquiries or proceedings under this Sanhita, including issuance, service, execution of summon and warrant, examination of complainant and witnesses, recording of evidence in inquiries and trials, and all appellate proceedings or other proceedings may be held in electronic mode by use of electronic communication or use of audio-video electronic means. Lawyers are not required in the court. Witnesses are not required in the court. Only judges required. As I was mentioning yesterday about the e-Sakshi app, right? This provision is just an enabling provision. We are trying that it gets implemented ASAP, as soon as possible, but a lot of gaps need to be filled.
because every mobile phone, because see, it is all it depends. Its implementation depends on the mobile phone that is possessed by the SHO. That also depends on the mobile phone of the judge, whether it is compatible or not. There are certain bugs also in it, so that needs to be cured first. Then only it can be implemented. So testing is right now going on. Then cloud memory, how much memory is required, like that. So they are working on it. One model is already ready. Model is already ready. They are just trying to fill the gaps that might be. Test trial is being done. So it is possible. This is just an enabling provision. See, everywhere this Sanhita has tried to convey that we are going to be a technology driven fine, that everywhere it is mentioning that we are going to be a technology driven criminal justice system, right? Everywhere you see use of the term like electronic communication, digital records, electronic records, audio video conferencing has been used. Some places it has been mandated also. So for the same reason in the last section it is mentioning that may, not shall, may. So maybe in near future attempts be made to make things digitalized, but it is not going to happen very soon. It will take lot and lot of time, because the amount of burden that we have to deal with, that's huge. That's huge considering the territorial area of India. So it's difficult to implement it soon. But then at the same time, it is something that will guide us throughout, that we have to aspire and try to make things digitalize. This can also be interpreted in another way, like in places where the provisions may have been mentioned. You have seen, no? Everywhere it is may. Maximum places it is may only. So this could be a guiding light that the courts should try to implement, promote. Preference should be given to electronic method of recording, electronic method of delivery of justice, right? Now we'll go back to the beginning of BNSS. What we have done so far? Investigation, trial, inquiry, trial, judgment. That's done. We'll go back to the interpretation clause, the definition clause. Section 2. I'll just use this laptop. Can someone help me out with this? I have to go back to the initial. The first slide. Fine. Again, it is making some sound. No, there is nothing.
Or should I keep it outside? Inside? This is cover this only. Thank you. Am I audible? Okay. Coming to section 2, few attempts have been made to sync the three laws which have come together. Since we have tried to place much reliance on the electronic way of communication, electronic delivery of summons and warrants and everything like that, then you refer to the provisions of the Saksha Adhiniyam. In every case wherein this electronic thing is added, attempt has been made that the oral testimonies, the provisions which were earlier there, allowing the oral testimonies with respect to the contents of the electronic record, that has been done away with. The electronic record shall be brought before the court, like that is there. So provisions have been tried to sync the three laws. So what attempt has been made is, see, every statute has a definition clause and it defines certain words. But every word may not be defined. So for the same reason, they have majorly tried to rely upon the definitions given in the Information Technology Act 2000, right? And the major changes that have affected the working of the Evidence Act or the Saksha Adhiniyam is again going back to the provisions of the Information Technology Act 2000. Now you see here also in section 2 of the BNSS, this electronic communication has been defined. And you see, it means communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted, transferred, whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from device to person by means of an electronic device, including a telephone, mobile phone or other wireless communication device or computer, audio video player or camera or any other electronic device or electronic form as may be notified by the central government. Besides, words and expressions used herein are not defined but defined in IT Act or BNS shall have the meanings respectively assigned to them. This brings me to another question. This is simply just trying to explain what would be counted as electronic communication. Simple. Device to device, device to person, person to device, like that. Simple. How do we distinguish and differentiate between electronic records and digital records? Like see, if you refer to the provisions here in red with the Saksha Adhiniyam, you would find it several places. It is mentioned electronic records or digital record. So what does it signify? Are these two different? Are these two same? What would be the implications? Anyone, please? Should I repeat the question? Okay. My question is, if you refer to the several provisions wherein no electronic thing has been added, particularly in the Saksha Adhiniyam Act, they have referred to electronic record or a digital record. How are these two records different from each other?
Okay. 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 I take your point also from this side. Okay, see, yesterday we discussed about Edmund Locard, right? What did he say? Principle of exchange. When two things come in contact with each other, they leave their trace behind. That means any human activity that takes place, it will definitely leave some trace behind. There would be some evidence. The same applies to the electronic way of actions. Whatever you do physically in the physical world, that has a physical trace left behind, or maybe a latent trace, like chance evidences you come across, or latent fingerprints that may be found at the place of occurrence, or latent footprints that may be there, that may be developed and then collected, like that. But it would have some physical existence in some way or the other. Likewise, when you do something electronically, it also leaves an electronic trace behind, right? Electronic record, what these three laws they are trying to convey, read with the Information Technology Act, electronic records are of two types, secured and unsecured. We'll not go into that. But the simple principle is, whatever you do electronically, it will leave a trace behind. But when you do things electronically, few things can be humanly readable. Yes or no? And few things may not be humanly readable. Like, when you send an email, you can read the contents of the email. When you read a PDF, you can read it. A WhatsApp message, you can read it, right? This is what? This is digital copy, a digital record. See, whatever you are doing in the electronic world has an electronic trace behind it. That is why it is called electronic record. At the outset, I would like to explain that there can't be any watertight distinction between the two. And which is why majorly people use the term interchangeably also, electronic record and digital record. But to an extent, it can be said that the documents or the records which are in such a format that is humanly readable, humanly understandable, that may be classified as digital records. Like book is scanned in the form of a image, converted in a PDF, soft copy, that is digital. Electronic, whatever thing is happening in the background, the programming, like when you, let's say you give a command of Control P for the printout. So machine language is there that is involved, functioning in binary, as you said, sir, binary 0 and 1. So that is there which you can't understand. For that you require an expert to read and understand and decode it, right? So that is referred as electronic record, right? Now whenever, see, slightest of the thing you do, it will leave a trace behind. You simply touch the touch screen. You do not do anything. You do not open it. It can be traced with the help of an expert that the screen was touched at this particular point of time, because something happens in the background. You might not see a physical change in the nature and the effect, but it will leave a trace behind, right? So if you refer to the provisions of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam and read with the Electronic Communication and this thing, IT Act, everywhere wherein an electronic record is there, that should be brought to the notice of the court. Oral contents are not allowed. This is one thing. Second thing, reason being, oral communication might have gaps. What you read, what you perceive, what you tell, what judges perceive, there may be gaps. Second thing, IT Act, as it mentioned in 2000, only after 2008 amendment, that an electronic record shall have the same legal validity as that of a document. I think you have read, no? We studied, had sessions on Bharatiya Sakshi Adhiniyam.
So electronic record has the same legal validity, sanctity, everything with respect to same as that of a document, right? And then you refer to section 63. Again it mentions definition has been so widened. See, electronic or digital record, computer system, and then definition of computer has been so widened to include what? Every communication device. See, that's what is mentioned. No? Any communication device which has the capacity of communicating electronically is covered within electronic communication. But how it is happening? Through either a computer system or a computer resource or a communication device. Any device that is capable of communicating is what? It's a communication device. And see, if you refer to section 63, what it mentions? Computer output. Now whatever we are doing in the mobile phone, that is also in the form of a computer. How is this in the form of a computer? What is a computer? See, definitions which are not defined herein have to be borrowed from IT Act. And how does IT Act define a computer? It defines computer as a machine that is capable of performing arithmetical, memory, and logical functions. Arithmetic, memory, and logical functions, and which exclude calculators which are non-programmable. Right? Do you get the point? So a mobile phone that we have now is capable of performing all the three operations. Logical operations also can be performed through your mobile phone, and you can communicate at the same time. That is also covered here in section 2. Also in the Saksha Adhiniyam as well as in the IT Act. Am I clear to all of you? Okay. Let me proceed further. A few changes have been brought around this thing. The nomenclature with respect to court and public prosecutor, some responsibility has been vested, right? This is for public prosecutors. Without prejudice to the provisions contained in subsection 1 and 2, that the state government, it says what? The state government shall appoint in every district one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in the court of magistrates. The central government may appoint one or more APP for the purpose of conducting any case or class of case in the court of magistrate, right? Without prejudice to proviso contained in 1 and 2, where no APP is available for the purposes of any particular case, the district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor in charge of that case after giving notice of 14 days to the state government. This is new provision. Then you see, provided that no police officer shall be eligible to be appointed as a assistant public prosecutor. Police officer shall not be eligible to be appointed as assistant public prosecutor. This is a bar attached to it. No. If he has taken part in the investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted or is below the rank of inspector. Right? That means any police officer below the rank of inspector can't be appointed as APP, and 2 officers above the rank of inspector who have taken part in the investigation cannot be appointed as APP for the particular case. Now, with respect to Director of Prosecution, here a district Directorate of Prosecution in every district consisting of as many deputy directors and assistant directors of prosecution as it thinks fit may also be appointed. The state government may establish. So this is a new thing again. Every district shall have a district Directorate of Prosecution and as many as deputy directors and assistant directors of prosecution. Then you see, a person shall be eligible to be appointed as Director of Prosecution or Deputy Director if he has been an advocate for not less than 15 years or is or has been a sessions judge, right?
as an assistant director of prosecution if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years or has been a magistrate of the first class. See here, fourth clause, assistant director of prosecution shall be subordinate to the director of prosecution, and every assistant director of prosecution shall be subordinate to deputy director. So first director, then deputy director, and then assistant director. Now, few modifications with respect to this thing. Powers and functions of the director of prosecution shall be to monitor cases in which offences are punishable for 10 years or more, or with life imprisonment or with death, to expedite the proceedings and to give opinion on filing of appeals. See, let me clarify one thing. With respect to these things, SOPs are being prepared, because these are general provisions, and how to monitor, how to do these things, this is not mentioned in the statute. So SOP is in the pipeline. The power and the function of the deputy director of prosecution shall be to examine and scrutinize. See, this is the difference. In this case, above case, it is mentioned monitor. In clause 8, it is mentioned examine and scrutinize police report and monitor the cases in which offences are punishable with 7 years or more, but less than 10 years, for ensuring their expeditious disposal. For all cases wherein punishment is between 7 to 10, public prosecutor has to examine and scrutinize the police report. At what stage? After its filing or before its filing? Before its filing, because then after it is filed, it is the domain of the court now, right? So this one thing is added, but I do not understand the logic behind 7 to 10. In 7 to 10, why only 7 to 10? Why not the above case is there, no? Monitor cases in which offences are 10 years and above. Those cases you just have to monitor. You don't have to scrutinize it. Here you have to scrutinize it. Difference, either it should be other way around. For heinous offences, public prosecutors should be engaged to fill in the gaps, right? They are law experts. So let's see how it works. Then the functions of assistant director of prosecution shall be to monitor cases in which offences are punishable for less than 7 years. For 10 years and above, you are monitoring. 7 years and below, you are monitoring. That means all offences below 7 and above 7, they are same. You get my point? Provision 7 and 9, they are trying to place in the same situation. An offence for which punishment is 10 years and above, you have to monitor. Offence for which punishment is less than 7 years, you have to monitor. True. I am talking about the nature of the offence. What purpose will it serve? What purpose will it serve? It is not about the rank. It is about the purpose that the law is trying to achieve. That gap needs to be filled. That nothing, notwithstanding anything contained in subsection 7, 8 and 9, director, deputy director or assistant director of prosecution shall have the power to deal with and be responsible for all proceedings under this Sanhita. What kind of responsibility? What kind of responsibility? Either way, they are responsible under the other provisions to open the case, to argue the case. Like what kind of responsibility this provision is talking about? This is not clarified. Are you going to prosecute the public prosecutors? No. So this gap needs to be filled again. This we have done, right? So that's all with respect to the provisions. I have tried to cover every provision where even there is a minutest change. And through sir, I will share this PPT. Discover 531, which is very important. 531 I discussed. Okay. That is not in the slide. Okay. A Bare Act.
Here it is. I got it. I got. You all have the variety, I'm assuming. Repeal and the saving clause. The code of the criminal procedure is hereby repealed, notwithstanding such repeal, if immediately before the date on which this Sanhita comes into force, there is any appeal, application, trial, inquiry or investigation pending, then such appeal, application, trial, inquiry or investigation shall be disposed of, continued, held or made as the case may be in accordance with the Code of Criminal Procedure as in force immediately before such commencement, hereinafter referred to as the said code, as if this Sanhita had not come into force. Clause B, all notifications published, proclamations issued, powers conferred, forms provided by rules, local jurisdictions, defined, sentences passed, and orders, rules, and appointments not being appointment as a special magistrate made under this code, under the said code, and which are in force immediately before the commencement of this Sanhita shall be deemed respectively to have been published, issued, conferred, specified, defined, passed, or made under the corresponding provisions of this Sanhita. Clause C, any sanction accorded or consent given under the said code in pursuance of which no proceeding was commenced under that code shall be deemed to have been accorded or given under the corresponding provision of this Sanhita, and proceedings may be commenced under this Sanhita in pursuance of such sanction or consent. Last, subsection 3, where the period specified for an application or other proceeding under the said code had expired on or before the commencement of this Sanhita, nothing in this Sanhita shall be construed as enabling any such application to be made or proceeding to be commenced under this Sanhita by reason only of the fact that a longer period thereof is specified by the Sanhita or made in this Sanhita for the extension of time. There are few things that I wish to highlight now. I missed this provision. Thank you, sir, for reminding me. First thing, it is covering entire provisions relating to lodging of FIR till conclusion of trial, right? Second, if let's say an offense takes place on the intervening night before 12 o'clock, from 1st of July it is coming into force just in the before the 12 o'clock in the midnight, under which law will the case be governed? Under BNSS or CRPC? Under CRPC. Date of occurrence of the offense is the threshold date on which the law is to be considered, because ex post facto laws, Constitution also provides the same thing, right? So whatever law was existing on the date of the occurrence is the law which shall govern the proceedings. Point number 1. This is what the provision says. Point number 2. Penal laws. So no, there may be no. See, you have to understand applicability. Any penal law can be prospective in nature, cannot be retrospective. This is very clear. But BNSS is a penal law. It's a procedural law. Procedural law has a different interpretation. Different rules are applicable. It could be possible, like the law clearly mentions, it is not applying to proceedings which have taken place earlier. Only from the date of 1st July, this procedure will be followed. But with respect to certain proceedings, I am assuming a government notification is still pending, sir. I'm thinking that is in the pipeline, that with respect to the proceedings in which interest of justice is not hampered, the procedure under BNSS might be applicable, right? We have to wait for that government order. If it is coming soon. If it does not come, then we are going by this statute that the new procedure shall apply for a new case, old procedure shall apply for old case. We have to create that distinction. Third thing that is very crucial, which
I want to highlight, which I forgot earlier. Clause B here mentions about all the proclamations that have been issued under the earlier law shall continue to prevail under the new law. Yes or no? This is what it says. Let's come to in absentia trial. Declaration of an accused as a proclaimed offender passed under CRPC that have been saved by the new law. Yes or no? That have been saved. That means the cases which were registered under the old act, on that cases also in absentia trial would commence. It cannot be. It should not. It should not. Because unless, see, there are two things. Yes. What clause, see, this confusion would be there. I am not talking about just Karnataka judiciary, I am talking about pan-India. This confusion would be there because it might be argued that proclamations issued under the earlier law, they have been saved. But we have to distinguish between the proclamations and the proceedings. Trial. Trial has not been saved. It is saying proclamation issued there, that shall continue to prevail. But in absentia trial is a new thing, it's a new concept, it's about trial. It's a new right, it's a new power of the court. That shall not affect the proclamations which were passed under the earlier law. And for this, maybe new proclamations be issued with respect, in compliance with section 356. I hope I made myself clear. Any doubt with respect to this thing now? Okay. Thank you. Thank you so much, sir, for that remarkable session on entire BNSS filled with valuable insights and knowledge. We are especially grateful for you for traveling all the way from Ranchi to Bengaluru to share your wisdom with us. Your commitment and effort to be here for these 2 days are deeply appreciated by the Academy and all the respected officers present here. I, on behalf of Karnataka Judicial Academy and on behalf of all the attendees present here, express my sincere thanks to you. As a small gesture of gratitude, we would like to present a book. I request our Honorable Additional Director, Shri Shantana M. Alva, sir, to kindly present a book to Shri Shubham Shivata, sir. Once again, thank you so much, sir. We will have a lunch break now. Before that, I want one request to all the respected officers that we have shared a link through WhatsApp, Google form. Kindly share that, kindly fill that link after this session or the sessions, so that your feedback will be appreciated. And also we will be sharing one link of Shri Shubham Srivatsa sir with regard to his PhD doctorate work, and kindly take a few minutes to fill out that form also. Okay. Thank you. And we will collect the hard copies before after the lunch, before we start the next session. Okay, kindly fill up that hard copies also. For those officers to whom we have shared that copy, because only few responses are required. Those who have got those forms, kindly fill the forms. We will collect it before the next session. Thank you so much, sir.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಅಪರಾಹ್ನ. ಹೊಸ 3 ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3 ದಿನಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃನ್ಮನದ ಸ್ವಾಗತ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಆಳ, ಆಕಾಶದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ. ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ. ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ದೇವರು. ಈ ಅವಧಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ KN ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ KN ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಹಾಲಿ CID ಘಟಕದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು MTech ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸೈಬರ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಬರ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹಾಗೂ 2017ರಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಸೇವಾವಧಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪದಕ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ DSIನ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಬರ್ ಕಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2021, TV9 ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಕೋಟ್ಕರ್ ತೀರ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವೀಕಾರತೆ ಕುರಿತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಧುಕರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಇದೇ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ 2023ರಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಿಗೆ, ಅಭಿಯೋಜಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಶಿರಬಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಿಸುತ್ತಾ,
ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿತ್ತು, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಅದು ಬಂತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ಅಪರಾಧದ ವೈಖರಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಒಂದು 63 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಹಳೆಯ 65B ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳೇನು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದೆ ಇಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ವ್ಯವಹರಣೆ ಇತ್ತು ಅದು ಹಳೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ, ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಏನು ಆ್ಯಪ್ NCRB ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಫ್ರೆಷರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು ಕಲಮ್ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ BSAಗೆ ಇಲ್ಲ BSAಯಿಂದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ವಿತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಇದಿದೆ. ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸೋದು, ಆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವರ್ಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ನೋಡಿದಾಗ, ಈಗ ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀವಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲೇನು ಸೇರಿಸಿರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರು. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬೈ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಿರೋ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ನ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಮಗೇನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಡೈಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಸೆಂಜರಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಜನೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೃಜನೆಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ CDRs ಇರ್ಬೋದು, IP ಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವರ್ ಲಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಊಬರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಊಬರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ CIDಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ CIDಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಟ್ರಿಪ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು CDRಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು CDR ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. CDR ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಈಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಇಮೇಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ದಾಖಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೃಜನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರವಾನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ಸ್ವರೂಪದಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, CD DVD ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆವಾಗ ಅವರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದೇನಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಯಿತು. CD DVD ಇದೆ, ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಯಿತು. ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ SSD ಏನಿದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಇದೆ, ಇದು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಕರಾರು ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೃಜನೆ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರವಾನೆ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಗ್ರಹ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ SD ಕಾರ್ಡ್ ಅದೇನೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ SD ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು IT ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಎಗೈನ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ ಕೂಡ, ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು NCRBದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಏರಿಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು CDR ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ A ಮತ್ತು B ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಇದಿದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, A ಮತ್ತು C ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ A ಮತ್ತು ABCD ಈ 5 ಜನ ಒಂದು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರು 5 ಜನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಟವರ್ ಡಂಪ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆ ಟವರ್ ಡಂಪ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರಾ, ಈ ನಂಬರ್ಸು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತಾ, ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಇವರು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಸೊ ಯಾವುದು ಕೃತ್ಯ ಆಯಿತು ಅವತ್ತು ಬಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಟವರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು CDR 1 ವರ್ಷದ ತಗೊಂತೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ದಿನದ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ್ದು ದಿನದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ್ದು, ಕೃತ್ಯದ ಮುಂದಿನ ದಿನದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಆ ಟವರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರಾ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಕೆಲವರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದು ಬರ್ಕೊತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀರಿ. ಅದೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಿಲಮ್ ತೆಗಿಯೋಂಥವ್ರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾನು CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇದೆ, ಆ CCTV ಫುಟೇಜ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷದ CCTV ಫುಟೇಜ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು DVRನ ಹಂಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಆ 1 ವರ್ಷನೂ ಸುಸಂಬದ್ಧನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನದ್ದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ದತ್ತಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಸೃಜನೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ರವಾನೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕೃತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ದಾಖಲೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾಳೆ ಸಾವರಿಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸೃಜನೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ನೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯಿತು, ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಳೆ ಸರ್ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ದಾಖಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಅದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ದಾಖಲೆ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದರೆ ತಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನದ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೃಜನೆಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ದತ್ತಾಂಶ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CDRನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ CCTV ಫುಟೇಜು ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಹಾಗೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೊ ಅವನು 10 ವರ್ಷದ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ, ಸೊ ಏನು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲಿಗೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಾ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 102 CRPCನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಸೋದೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಹಲವಾರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗಳು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೊ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಫಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ NRI ಫಿಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಇದಾಯಿತು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ 2003ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹಾಜರಾತಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು,
ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು 11 ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈನಾ ಬಾಗ್ಚಿ ಕೇಸ್, ಅದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರು. ಏನು ಸೇರಿಸಿರು 3 ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿರು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆದಾಗ 2 ಸೈಡಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 4 ಜನ ಆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 4 ಜನ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿರೋಂಗೆ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಫುಲ್ ವಿ ದೇಸಾಯಿ ಕೇಸ್ ಬಂತು. ಅದು ಎರಡನೇದು ಏನು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಫುಲ್ ವಿ ದೇಸಾಯಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ 273 CRPCನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತೆರೆಯ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ 273 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವಮೋಟೋ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಇದಿದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಿದೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆನರಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸೋಂಕಿತರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಇದಾಯಿತು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಆರೋಪಿಗೆ ಅವರ ಪರ ಇವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕಂತ ಅಂತೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಪೋಕ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ 36ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಒನ್ ವೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಟ್ರೂ ಲೈಸ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒನ್ ವೇ ಮಿರರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಕರ್ಟೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಕ್ಟಿಮಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದಾಯಿತು 2022ನಲ್ಲಿ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ. ಅದೇನಂತೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೂಲ್ಸರು ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ವಲ್ನರಬಲ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಪದ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಹೊಸದು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರೋನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿರೋ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಇಂಥವ್ರು ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇಂಥವ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯೋರನ್ನ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಜರಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗೋದಲ್ಲ, ಈವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗೋದು ಕೂಡ ಅದು ಹಾಜರಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇದೊಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಿರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿರು. ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು CDR ತಗೊಂಡೆ, ಅದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊತೀನಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ, ಇದು KYC ತಗೊತೀನಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ದು ಏನು ID, ಆ ID ಯಾವ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ID ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು, ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ IP ಏನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಾತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ದಾಖಲಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಾಖಲಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇರ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ACP ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಪೆನ್ ಮೂಲಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮದು ಏನು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಊಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಬರ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಸಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ರೇಸಸ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಾಖಲೆ ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಧರ್ಮವೀರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮವೀರ್ CBI ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ದಾಖಲೆನಾ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ದಾಖಲೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧರ್ಮವೀರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಈ ಒಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಿಲೀಪ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮವೀರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೀನಿ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ. ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸರೀಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಗ್ಲಾಸರಿ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬುಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ತಂಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಕಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ದು ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಥ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಪೇಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಟ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆದಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ವೈಪೌಟ್ ಆದಾಗ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಇದೇನಿದೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಆ ರಿಟ್ರೈವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಯಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈಗ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಗೆ. ಈಗ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು CD DVD ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತು, ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತು, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನು ಸೇರಿಸಿರು ಅಂದರೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರು. ಎನಿ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನುರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ತಜ್ಞರು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನು ಒಂದು 45 ಇತ್ತು, ಅದು ಆ 45 ಸೆಕ್ಷನ್ 39 ಕ್ಲಾಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರಿಸಿರು. 45 ಏನಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 39 ಕ್ಲಾಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರಿಸಿರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 39 ಕ್ಲಾಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ನೋಟಿಫೈಡ್ 79A ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ 79A ಏನು IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಧಿಸೂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ತಜ್ಞರು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರವರು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ FSL ಮಡಿವಾಳ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ತಜ್ಞರು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ 65B ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವರು ನೋಟಿಫೈಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ನೋಟಿಫೈಡ್. If they are notified, then only they are admissible. When it is admissible, then only that particular document will come to that particular proceeding ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 50 ಏನು ಒಂದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಡಿಟಬಲ್, ಅಕೌಂಟಬಲ್, ಮೂರನೇದು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಂದು CDR ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅದೇ SOPನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟಬಲ್, ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಬಲ್, ಆಡಿಟಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆಡಿಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ನಾನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪೋಕ್ಸೋ ಕಂಟೆಂಟು ಅಥವಾ ಒಂದು CSAM ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಮಾಜರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಜರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಏನು ಹಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ? ಕೇಸ್ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳೋದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೀತಾನೆ.
ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರಮಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಗನ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಛಿದ್ರ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡಾಟಾ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿದರೆ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಇದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚರ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿನ್ನಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಂಪರ್ ಮೂಲಕ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಜೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ, ವಿತ್ ಪಂಚಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈಯಬಲ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಲೈವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾನು FSLಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅವರ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂದು ಇದು ಮನುಷ್ಯಂದ ಪ್ರಾಣಿದ ರಕ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ಆದರೆ ಯಾರು ಈ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿವಾದಿತ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿದ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಎರಡು ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಧ್ವನಿ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದಿತ ಧ್ವನಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೋರಿಕೆ ಧ್ವನಿಗೆ ಇದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೋಲಿಕೆ ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಧ್ವನಿಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ RM ಮಲ್ಕಾನಿ ಕೇಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರ್ನಲ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ತನಕ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಮುಂಚೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರು. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿರು. ಅದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮೇಕರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 1985 ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಒಂದು ಸೀಸರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸೀಸರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಡೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ತುಕಾರಾಮ್ ದಿಗೋಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರೂಲ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಬಂದರೆ, ಧ್ವನಿ ಬಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಲೇಟೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೂಲ್ ಔಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನೈಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನದೇ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜನೋ ತಾತನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾತ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದುಡ್ಡೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಫೇಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿನೇನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಲುಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಸಸ್ಪಿಷನ್.
ಸೊ ಮೊದಲ 2 ಕೇಸುಗಳು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಓರಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 2 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, 2 SD ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೆ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು SD ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, 2 SD ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ SD ಕಾರ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದರೆ, ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವಲೋಕನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೃಜನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಾನು ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ಬೋದು, SD ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು SD ಕಾರ್ಡ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೃಜನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಈ 1, 2, 3 ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾನು ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಐಫೋನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಐಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಐಫೋನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ, ನನ್ನ ಐಕ್ಲೌಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ. ನಾನು ಐಕ್ಲೌಡ್ನ ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರು, ಒಂದು ಸುಬರ್ಧನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು RTC ಮುಂಚೆ ಕೈಲಿ ಬರಿತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ಭೂಮಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ವತ್ತು ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲ ಚಾಟ್ನ ತಂದು ಗಂಡ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರೋ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಯಾರು? ಸೊ ಹೆಂಡತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೊ ಅವನು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು.
ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜೊತೆಗೇ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೇನಾಯಿತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರಮ್, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಎರಡನೇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟು ಅನದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ 1 to 1, ಒಬ್ಬರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು 1 to many ಏನಿದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಜೆ ಕಾಣೆಯಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋರು. ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋರು. ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು, ಬಿತ್ತರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 7ನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಯಾವಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು PPT ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. PPT ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಬರೋವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿದಿದೆ. ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೀಗ ರಿಕವರಿ D5 ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಡೆ ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿ D ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ Gನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ Dನಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ರಿಕವರಿ G ಇದರಲ್ಲಿರೋದು Dನಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ Gನಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮಾನವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಅಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ನಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಒಂದು ಪದ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸೇವ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 8 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 8 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 6ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓರಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಓರಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಒಂದು ವರದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ನಾವು CD ಅದು ಟವರ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಆ ಟವರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ 10 ಲಕ್ಷನ ನಾನು ಅವಲೋಕಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವಲೋಕಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲು ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಅವಲೋಕಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವಲೋಕಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ನುರಿತವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯ CDR ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೇಳೋವಂಥನು ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಒಂದು CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 CCTV ಫುಟೇಜನ್ನು ಅಂದರೆ DVRನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 50ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋದ, 3ನೇದು DVRಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ,
ಸೊ ಮುಂಚೆ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅವನು ಮುಂಚೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ, ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ ಬಂದ. ಸೊ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೋದ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಡಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು CA ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಫೈಲಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೃಜನೆ ಆಗಿದೆ, ಇಂತಿಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂತಿಂಥ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಂಪಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CET ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. CET ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫಸ್ಟಾ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಫಸ್ಟಾ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಯಾವುದು, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಕಂಪೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಲ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಸಿರೋಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ 61. ಇದನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ, ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಏನು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದೇ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೆಗಳಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ. 2ನೇ ಭಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅದು ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 63ರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೆಗಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. 2ನೇದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು 63ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 65A 65B ನೋಡಿದ್ದು ಅದು ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 62 ಆಗಿದೆ. 65A 62 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. ಆ ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 63ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಆ ಒಂದು CD DVD ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೇ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಈಗ ನಾವು ಶೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ನವಜೋತ್ ಸಂಧು ಕೇಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಕೇಸ್ ತನಕ ಬಂತು, ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಅನ್ವರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು 65A 65B ಇತ್ತು, ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು 63 ಇದೆ, 62 63, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಡ್. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂದಾಗ ಇದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. 2ನೇದು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇರಿರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿದೆ. 2ನೇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಕಾಪಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿರು. ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಪದಗಳು ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟೌಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು
ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿರೋ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿರೋ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿರೋ. ಆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರೈವ್ದು ನಮಗೇನು ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು SDD ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೂ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿಯು ಅದಕ್ಕೇ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ನಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೇನಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಗೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ SSD ಹಾಕಿರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ DVR ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕು. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಒಂದಿದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಸೊ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಲದಿಂದ ನಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯಕವಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ದ್ವಿತೀಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ದ್ವಿತೀಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡೀಮ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಾರಮ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 65B ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಮೇತ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್. ಎನಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ CD ಇದೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ CD ಇದೆ ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 63 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು CD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ನಾನು ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದೆ, ಪೂರಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದೆ, ಬರೀ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ನಾನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಜೈಮಿನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈಗ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದು ಜೀಪ್ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೇಟ್ ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ರೂಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟ್ರು ಅಂದರೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಂತಿದ್ದಾನಾ, ಅದೇ ರೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾನಾ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಅವನದೇನಾ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವನದೇನಾ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಫೋಟೋ ಏನಾದ್ರು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ, ಆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 63 ಕ್ಲಾಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, 3 ಯಾವುದು, 4 ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ 4ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ನಾನು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೃಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, DVR ಇರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬಳಕೆದಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂದೇ, ಇಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ನಂದೇ, DVR ನಾನೇ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆಪರೇಟರ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು. ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾರ್ದು? ಮಾಲೀಕಂದು ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಸೃಜನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ದು ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದು ಆ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಸೃಜನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ DVRಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವತ್ತು ತಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣನ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೌದು, ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಸೃಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಏನು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟು. ಎರಡನೇದು ಏನಾದ್ರು ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃತ್ಯ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ 1 ವಾರದಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಒಂದು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿ ಒಂದು DVRಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಆ CCTV ಫುಟೇಜಿಂದ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ, ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಯಥಾರೂಪ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲು ಬಂತು ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಯಥಾರೂಪನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಥಾರೂಪ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಯಥಾರೂಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ, 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 63 ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ 65B ಕ್ಲಾಸ್ 3ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರು, ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರು, ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಒಂದು 100 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಸೊ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು. ಈಗ ನನಗೆ ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ, ನಾನು ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೀತಂಪುರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೀತಂಪುರ್ಗೆ 91 CRPC ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, SBI ಪೀತಂಪುರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇವರಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರು. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಗಣಕಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ವೈರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಜಾಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 4ನೇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ 21W ಏನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 21W IT ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೇವೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಸೇವಾದಾರ, ಸೊ ಸೇವೆ ಮುಂದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 63 ಕ್ಲಾಸ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಳೆಯ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು 1, 2, 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ 1, 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶೆಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು 10 ಸಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು 10 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 63 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಮೇತ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿರಬೇಕು, 4 ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ 1000 ಫೋನ್ಸ್ ಇದಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ. 1000 ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೆಟಾ ಡಾಟಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟಾ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಫೈಲ್ನ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನಾನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಯಾವತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಕ್ಸೆಸ್ಡ್ 29 ಜೂನ್ ರಾತ್ರಿ 1:59. ನಾನು PPT ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ, ಆ ಟೈಮು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಾ ಡಾಟಾ. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೆಗೆದ್ನ, ಇದನ್ನು ನಾನು CD ಗೆ ಹಾಕಿದ್ನ, DVD ಗೆ ಹಾಕಿದ್ನ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ನ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು SSD ಹಾಕಿನ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಲೂಟೂತಲ್ಲಿ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ನ, ಏರ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಯಾರಿಕಾ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕೇಸಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತೆಫ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ಬರಿತೀವಿ, ಚಾಸಿ ನಂಬರ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಚೈನೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗುರ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂಜಲಿ ಕಟಿಂಗ, ಅಗ್ಗದ ಮಾದರಿನ, ಬಲ್ಪ್ ಮಾದರಿನ, ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇತ್ತು, ತೂಕ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಾ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೊಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಕಿತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಮೇಕ್, ಮಾಡಲ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಿತೀವಿ, ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ IMEI ನಂಬರ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬರಿತೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಡಿವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
ಸೊ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ 63 ಕ್ಲಾಸ್ 3ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ದ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ದ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 63 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ 4 ಕಂಡೀಷನ್: ಲಾಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ರೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆಯ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಲೈನು ಬರೆಯೋರು. ನಾನು ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸೋರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವರು ಇಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸೋರು. ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ನಮ್ಮ CID ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆಯವರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದರ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಸೇರಿಸಿರು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರು. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾರು, 39 ಕ್ಲಾಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಒಂದು 45A ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ನನಗೀಗ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ಒಂದು ಆಳವಾದ ನನಗೆ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನದ ರೀತಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಏನು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು CD ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ PP ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು 5 ದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆ ಒಂದು ಉಪಕರಣದ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಚೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ನೇರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾದ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 63(5) ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಿಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಿಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ. ಇವೆರಡು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ನೀರು ಬಂತು, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀರು ಕೊಡೋರು ಆಚೆ ಹೋದ್ರು, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಫೋರೆನ್ಸಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ
ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆ ರೇಸ್ ಹೊಡೆದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೇಟು ಇವತ್ತಾಗಿರೋದು ನಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ದಿನದ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮಾಜರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ 63 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ, MCQ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರಿ, ನಾನೇ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏಕರೂಪತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಫಾರ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಮಾಡಿರು. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಯಾರು? ಓನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ದು ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರನಾಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬಳಕೆದಾರನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸೃಜನೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸೃಜನೆ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದೇ ಬೆಳ್ಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡೇ ಸಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನೋ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನೋ, ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನೋ, ಇಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಯವ್ರನ್ನೋ, ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಇದು ತೆಕ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 160 ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ಇವರು ಮೊಬೈಲಿಂದ ನಾನು ಫೋಟೋನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು CD ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೀಗ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 39 ಕ್ಲಾಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನುರಿತವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಒಂದು ಆಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವೆರಡೂ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಆವಾಗ 63 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಓನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಳಕೆದಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ SD ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ SD ಕಾರ್ಡ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀನಿ, ನಿಂದು SD ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಬರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ. ಈಗ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಈಗ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವ್ರ ಹತ್ರ ತೆಗೆಸಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, CD ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಈಗ ಸರ್ಟಿಫೈ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ SD ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಲಾಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, SD ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. SD ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರ್ದು? ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವ್ರದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವರು ಲಾಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ CD ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, CD-R ಇಲ್ಲ DVD-R ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಬಲ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದು.
ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದನ್ನು ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್, ರೀಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. WORM, ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್, ರೀಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಥವಾ -R ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ CD-ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ DVD-ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ರೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಒಂಥರ ಇತ್ತು, ನೀವು ಕೇಸಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಇದು ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ರೀಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ರೀಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. RW ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅಳಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಯೂಶಲಾಗಿ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ CD-R, DVD-R ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಆ DVD ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ MHA-ಇಂದ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 3-4 ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. 0 FIR ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್, ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ಗಾರಿಥಮ್, ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಹ್ಯಾಶ್ ಮೈ ಫೈಲ್ಸ್, MD5, SHA-256 ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ MD5 ಇದೆ, SHA-256 ಇದೆ, ಮತ್ತು SHA-1 ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, SHA-256 ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಬ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇದೆ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಯುನೀಕ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಕಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗುದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ MD5 ಸೊ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. 256 ಏನಿದೆ SHA-256 ಅದು ಕಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸೆಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಕೇಸ್. ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 63 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಡ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ಹಳೆ 91 CRPC ಇಲ್ಲ 311 CRPC 165 ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ, ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು CD ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಇದೆ, ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನೈಜನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ 91 CRPC ನೋಟಿಸು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನಾನು FSL ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ FSL ವರದಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, 65B ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಆವಾಗ ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸೇ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಕೇಸ್ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಧು ಕೇಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ವರ್ PV ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ವರ್ PV ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಈಗ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಪರಾಸ್ ಜೈನ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೊ ಕುಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಮಾಜಯಮ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ವಿದೇಸಾಯಿ ಕೇಸ್ 4 ಕೇಸಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿನ ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಇದನ್ನು ರೀಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಡೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದಾಗಿದೆಯಾ
ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಟಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗೆ ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವೆರಡು ಇದು ಕೂಡ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು ಸೊ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಸೆಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಾರಮ್. ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಮೋಟಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು CDR ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದನಾ, ರೇಖೆ ಮಾಡಿದ್ನಾ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದನಾ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು CDRಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ CCTVನಲ್ಲಿ ಫೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ, ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಡೇಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಡೇಟ್ ಟು ಟೈಮು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 7ರಲ್ಲಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. CDR ಇರ್ಬೋದು, DVR ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ತಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. 294 CRPC ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ CCTV ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಬರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಇದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿರ್ಬೋದು, ಏನಿದು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಸರಪಳಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಂದ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಯೂಡ್ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅವನ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಇಷ್ಟೋ ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು? ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಂತು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಜರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಜರ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾಜರ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಬೇಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು FSL ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. FSL ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ FSLಂದ ಬಂತು, FSLಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, PR ಯಾವಾಗಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸವರು ಆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇತ್ತು, ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆನ್ಸರಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ಅದು ಸೇರಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾಧೀನ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಮಾನತುಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತು ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. CDನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾಯಿದ್ದು, ಸೀಸರ್ ಮಾಜರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾಯಿದ್ದು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು 100 ಪೇಜ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಯ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪೇ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಾ,
ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮತ್ತು ಸೀಸ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಸೈನ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರಮ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಜರಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದು, ಕೇಸ್ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದು, SHDನಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಡಿವೈಸಲ್ಲಾದರೆ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಲಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು? ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೌಟು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಶ್ ರಿಪೋರ್ಟು. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು BNSSಲ್ಲಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ PPTನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಮತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು 10 kg ಡ್ರಗ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೀ ಮಾಜರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ತನಕ ನಾನು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ನಾವು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಫಾರಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ SOPನಲ್ಲಿದೆ. ಹಳೆಯದು ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಡಿವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನಾನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PF ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ ಡೈರಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹಳೆಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟು ಅಭಿಯೋಜಕರಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋರೇನು, ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಕೇಸಿಗೋಸ್ಕರ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚೈನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆನ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ದು, ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದು. ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮಾರನೇ ದಿನ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಬರೆದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕಳಿಸಿ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಜರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರು. ಆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಬಂತು, ಡೇಟ್ ಬಂತು, ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸೊ ದ್ರೋಣ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದ್ರೋಣ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ದ್ರೋಣ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಸೀನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಕ್ಲೋಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ವಿತ್ ಸ್ಕೇಲ್. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇತ್ತು,
ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕೇಲು ಮತ್ತು ವಿತ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಝೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನಾನು 90 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಾ, ಇಲ್ಲ 120 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಾ, ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಾ, ನೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಾ, ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಾ, ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ICJS ಪೋರ್ಟಲ್, ಅಂದರೆ ಇಂಟರಾಬಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಟರ್ ಆಪರಬಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾ, ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾ, ನಾನು ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿಲ್ಲ, ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾ, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಾ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನೆಂದರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹ್ಯಾಶ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹ್ಯಾಶ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಸರ್ವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಡಾಟಾನ ನಾನು ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಒಂದು ಆಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡು ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. GAT ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಕಾಮಾ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟು ಅಂದರೆ, ಸೀನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಸೊ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದೇ ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗೇನೆಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪವಿತ್ರತೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರತೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಒನ್ ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ನಾನು ಹ್ಯಾಶ್ ತೆಗೆದೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಜಿಟ್, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ನ ನಾನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರೈಸ್ ಇದೆ, ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ನದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ನಂದು 10 TB ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಆವಾಗಲೂ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. 20 TB ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ MD5 ಇದ್ದರೆ 32 ಡಿಜಿಟ್ಸು, ಸೊ ಇದಿದ್ರೆ 40 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ಗಾರಿಥಮ್ SHA-1 ಇದ್ದರೆ 256 ಇದ್ದರೆ 64 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. 64 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಾನು ರೈಟ್ ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂತೀವಿ. ರೈಟ್ ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂದರೆ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಸೀಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಏನೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೀಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಬ್ಲಾಕರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇದು ಅಂತ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ಯಾರಡೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾರಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅದು ತರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ 8 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡಿಗೆ ಇಡೋದು,
ಸೊ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ನಾವು ಆ ಬ್ಲೂಟೂತಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾರಡೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾರಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಫೈ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಡಾಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಪ್ರೂಫು, ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊ ವಾಯು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಶೀಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೀನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 81A ಜಸ್ಟ್ ಇದು 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭೂಮಿ, ಈ ಸೊತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಐಟಿದು ಸರ್ವರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾರ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಸರ್ವರ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ CDR ಸೊ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರಿಂದ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 85A. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 86 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ರೀಇಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. 91 ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದದು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಂದು ಒಂದು ಜಿಮೇಲ್ ID ಇದೆ. ನನ್ನ ಜಿಮೇಲ್ IDಯಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು yahoo.mail.com ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾಹೂ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರಿಂದ ಯಾಹೂ ಸರ್ವರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ 2 ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಿಸೀವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 63 ಸೊ ರೆಡ್ ವಿತ್ 90 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಒಂದು BSA ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಫುಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 93 ಒಂದು 5 years ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರೆ ಇದು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. 81 ಮತ್ತು 93 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನವಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರಿಗೆ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಿಗೆ, ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.
With this, we conclude this 3 days orientation program on new 3 criminal laws. I thank each one of you for your active participation, and I wish you a happy journey. Thank you. IT is arranged in the first and third floor. Kindly join us. Thank you.